আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাত। 9টা বেজে 20 10-15 মিনিট। কেমন আছেন আপনারা সকলে? অনেক টাইম লাগলো না আসতে? কী করতে হবে? অ্যাড করতে হবে? নাথিং ইজ টু বি অ্যাডেড। ভাই কেমন আছেন? মুক্তাদির, আশা করি ভালো আছেন। রবিউল ভাই, ওই একটা কথা বলেছিলাম, কি একটু চেঁচামেচি করলে কেটে দিন। হাই, কেসে ভাই, হাউ ইউ? আজকে মিউজিক ছাড়া চলে এসেছি, কথা হবে। রবিউল ভাই যদি সুযোগ দেয়, কি বলে, লাইভ ডিবেটের পেজ যদি সুযোগ দেয়, কথা হবে, কি বলেন? আজকে যুক্তি তো অনেক মারাত্মক ব্যাপার না? যুক্তি, সবাই যুক্তিবাদী হতে চায়। প্রথমে শুরু করি কোরআন শরীফের সূরা তুরের, মানে 52 নম্বর সূরার 35 এবং 36 নম্বর আয়াতটা দিয়ে। ওখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা কি আপনা আপনি সৃজিত হয়েছে? আমাদেরকে প্রশ্ন করছে, মানে আল্লাহ প্রশ্ন করছেন, আপনা আপনি সৃজিত হয়েছে? না তারা নিজেরাই স্রষ্টা, না তারা নবমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। তিনটা। তারা কি আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে, সেলফ ক্রিয়েটেড? না তার ওই আর কি, আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে মানে, সরি, নট সেলফ ক্রিয়েটেড, ক্রিয়েটেড ফ্রম নাথিং, আপনা আপনি অটোমেটিক্যালি। Or they created themselves, self-created? Or they have created the whole universe? কোরআন শরীফের এই প্রশ্ন আমাদেরকে বলছে, মানুষকে বলছে চিন্তা করতে। তো আমরা অনেক রকম চিন্তা করি। চিন্তার মধ্যে চলেন একটা চিন্তা করতে থাকি আর্গুমেন্ট বেসিসে। আর্গুমেন্টটাকে আমরা 4টা পসিবিলিটিসে ভাগ করি, ঠিক আছে? ক্রিয়েটেড ফ্রম নাথিং, কোনো কিছু ছিল না, তারপরে ক্রিয়েটেড একটা। সেলফ ক্রিয়েটেড, নিজে নিজে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, দুটো। ক্রিয়েটেড বাই সামথিং ক্রিয়েটেড, সৃষ্টি হয়েছে এমন একটা সৃষ্টিকারীর মাধ্যমে যে নিজে সৃষ্টিকারী, অর্থাৎ somebody created this universe or us who himself is created. So, তিনটে। Created by something uncreated, 4টা। এই 4টার মধ্যে কোনটা? ইনশাআল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত। শোনা যায় না? কি বলে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে না? মুসলিম লাইভ ডিবেটর, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? একটু বাইরে নিচে থেকে বলেন তো কেউ। আমার ভাইরা বলছে শোনা যায় না। একটু আমার পেজে শেয়ার দেবেন। হ্যাঁ, শোনা যায়, থ্যাংক ইউ। তাহলে ভাই আপনি একটু দেখেন, আপনার লাইনটার মানে সমস্যা আছে। তো আমরা 4টার উপরে আগ্রহণ করবো। অর্থাৎ কোনো কিছু থেকে না, শূন্য থেকে ক্রিয়েট হয়েছে, সেলফ ক্রিয়েটেড, নিজে নিজে সৃষ্টি করেছে। এমন 3 নম্বর হচ্ছে, এমন একটা শক্তির দ্বারা ক্রিয়েটেড হয়েছে, তো সৃষ্টি হয়েছে, যেই শক্তিটা নিজে আবার অন্য একটা শক্তির দ্বারা ক্রিয়েট হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তি। অথবা ক্রিয়েটেড, সৃষ্টি হয়েছে এমন একটা
শক্তির দ্বারা সে নিজে সেলফ ক্রিয়েটেড না, সে নিজেই আনক্রিয়েটেড, সে এই সৃষ্টি তত্ত্বের মধ্যে পড়ে না। এখন কোনটা এটার মধ্যে? এই আর্গুমেন্টটাকে আমরা আরেকটা রকম করে আরেক জায়গায় আরেকটু বিস্তৃতভাবে আনি। সেটা হচ্ছে আমরা যেটা মনে করি যে দিস ইউনিভার্স, আমাদের এই যে বিশ্বজগৎ, এটা হচ্ছে ফাইনাইট, সীমিত, অসীম না, এটা আমরা জানি। এখন এই ফাইনাইট মানে সীমিত জিনিসটা, এটা তাহলে কী হবে? হচ্ছে নাথিং থেকে এসছে, শূন্য থেকে এসছে, একটা তত্ত্ব। মানে এই সীমিত বিশ্ব শূন্য থেকে এসছে, ওই যুক্তিটার সাথে আসছি একটা। অথবা নিজে নিজে শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়ে গেছে, নিজে নিজে, অথবা কারো দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে যে নিজেই আরেকজনের দ্বারা সৃষ্ট, অথবা কোনো আনক্রিয়েটেড যে সৃষ্ট না এমন একটা শক্তি দ্বারা সৃষ্ট। এই চারটে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে না? তো এখন ফিলোসফিক্যাল আর্গুমেন্টে আমরা জানি যে ইউনিভার্স হচ্ছে ফিনিট, ফাইনাইট, যেটাকে বলে স্থানীয়, মানে অস্থায়ী। এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে মানে গ্রহণযোগ্য যুক্তি এখন। তো যেহেতু একটা সীমিত বিশ্ব, সেহেতু এই বিশ্বের শেষ শুরু আছে। সীমিত যেহেতু স্থায়ী না, মানে ইনফিনিট না, যেহেতু এটা চিরস্থায়ী না, এটা যেহেতু ফাইনাইট, সেহেতু এটার একটা সৃষ্টি আছে। সৃষ্টি না থাকলে তো ফাইনাইট হবে না, ইনফাইনাইট হয়ে যাবে। সৃষ্টি আছে, আবার ফাইনাইট থাকতে হলে এটা শেষ আছে, যুক্তি তাই বলে। তো এখন আমরা মুসলমানরা বলি আল্লাহ তাআলা বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলা হচ্ছে ইনফাইনাইট, উনি হচ্ছেন, ওনার কোনো মানে সীমা নেই, অসীম, ওনার কোনো সীমারেখা, যেটাকে ইংরেজিতে বলে ইনফিনিট। তো এখন দেখা যাক আমাদের যুক্তি দিয়ে যেতে গেলে কত দূর আমরা যেতে পারি। আচ্ছা, প্রথমেতে ধরেন আমরা একটা যুক্তি নেই, যেটা হচ্ছে একটা আলোচনা করি, মানে একটা ইনফিনিটির একটা ধারণা একটু আগে দিয়ে নিই। ইনফিনিটি কাকে বলে? ধরুন আপনি একটা ব্যাগের মধ্যে ইনফিনিট নাম্বারস অফ, মানে আমাদের মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝতে গেলে এই ধরনেরই তো আমাদেরকে উদাহরণ দিতে হবে। তার মধ্যে একটা উদাহরণ আমি দিই। একটা ব্যাগের মধ্যে ইনফিনিট নাম্বার অফ বল, টেনিস বল বা যেই বলেন, ব্যাগের মধ্যে আছে ইনফিনিট নাম্বারটা কিন্তু ইনফিনিট মানে যার কোনো সংখ্যা নেই, মানে সংখ্যা আমরা গণনার মাধ্যমে যেটি সংখ্যা আনি সেই সংখ্যার বাইরে, ইনফিনিট নাম্বারস অফ বলস ইন এ বাস্কেট। এখন আপনাকে বলা হলো ওইখানে 1000টা বা 2000 বা 3000 বল আরও যোগ করতে ওই ঝুড়ির মধ্যে। তারপরে প্রশ্ন করা হলো, যাচ্ছে এখন বলেন তো ওইখানে ওই বাক্সের মধ্যে কয়টা বল আছে? আপনার উত্তর হবে ইনফিনিট। তারপর যে বলা আছে 1 লাখ বল দিলাম আরও, একই প্রশ্ন হবে, ইনফিনিট। এরপরে যদি বলা আছে ওখান থেকে 2 লাখ বল উঠিয়ে নেন, সরায় দেন, এখন বলেন কয়টা বল আছে? উত্তর একই হবে, ইনফিনিট। কারণটা কি? ইনফিনিট কেন? দিলেও ইনফিনিট, নিলেও ইনফিনিট। যুক্তিতে কি বলছে? ইনফিনিট তো মানেই হচ্ছে সংখ্যা দিয়ে বোঝা যাবে না, এটা একটা ধারণা, নট নিউমেরিক্যাল কাউন্টডাউন। সো ইনফিনিট ইজ দিস, এটাকে বলা হয় ইনফিনিট। অথবা যদি আরেকটা ধরা হলো যে কিউব, 4 কোণা কিউব বলা হলো আপনাকে, একটার পর একটা স্তরে স্তরে সাজিয়ে একদম ইনফিনিট হাইট পর্যন্ত নিয়ে যেতে, ইনফিনিট হাইট
যে হাইটের কোনো শেষ নাই, ইনফিনিট হাইট। ধরে নিলাম একজন নিয়ে গেল কেউ, এখন বলা হলো আচ্ছা ঠিক আছে ইনফিনিট হাইটের একদম লাস্টের যে কিউবটা আছে ওইটা নামায় আনো। আপনি তো ওই স্তরেই যেতে পারবেন না, আপনি নামাবেন কি করে? ইনফিনিট জায়গাতে আপনি একজন ফাইনাইট একজন মানুষ, আপনি কি করে যাবেন বা কে যাবে ওখানে? যেতে পারবে না। মানে এটাও শূন্য। বেসিক্যালি ইনফিনিটির ধারণাতে আমরা পৌঁছাতে পারবো না ওই জায়গায়। এটা হচ্ছে ইনফিনিটি। তো এখন আমরা যে চারটে লজিক্যাল যে কোশ্চেন বলেছিলাম, ক্রিয়েটেড ফ্রম নাথিং, কোনো কিছু ছাড়া। Let me concentrate on it. Hello. But আমার রিকোয়েস্ট রবিউল ইসলাম রবিউল ভাইকে, আমরা আজকে আলোচনা করব। কেউ যদি আলোচনা করতে আসে ইটস ওয়েলকাম, আমি পরে সময় দেবো, বাট রাইট নাও আমি কিছু কথা বলবো। কিন্তু কেউ যদি আমাকে পার্সোনাল অ্যাটাক করে, আমি এই পেজের যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব তাকে কোনো পাল্টা জবাব না দিয়ে তার বক্তব্যটা যেন কেটে দেওয়া হয়। এবং এই ধরনের যদি 2-3 বার 4 বার করে, জাস্ট দেন ইউ কনসিডার হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু। কারণ এখানে আমরা কেউ বদমাইশি করতে বা আজে বাজে কথা এই মুহূর্তে কোনো কেউ বলতে আসেনি। তো আমরা এখন আসি ক্রিয়েটেড ফ্রম নাথিং, কোনো কিছু থেকে ছাড়া, অর্থাৎ শূন্য থেকে ক্রিয়েটেড, এই যুক্তিটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। তো এই যুক্তিটা আলোচনা করার আগে যে সম্ভাব্য জিনিসগুলো যাচাই করে নিতে হবে যে শূন্যতা মানে আমরা কি বুঝবো। শূন্যতা মানে নাথিং। নাথিং মানে হচ্ছে শূন্যতা মানে হচ্ছে নাথিং মানে হচ্ছে সামথিংয়ের অভাব, দ্য অ্যাবসেন্স অফ সামথিং। সেটা ওয়ান থিং হোক, টু থিং হোক, যত থিংই হোক, অ্যাবসেন্স অফ সামথিং ইজ আ নাথিং। কোনো কিছুর অনুপস্থিতি হচ্ছে নাথিং। কোনো কিছু, একদম কিছুই থাকবে না, সেটা হচ্ছে নাথিং। তো এইভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে এই যে আমাদের এনার্জি, তারপরে ওয়েভ, যা যা আমরা ভাবি, প্ল্যানেটস ম্যানেটস হাউকাউ যত কিছু আছে, এগুলো কিছুই থাকবে না, সেটা হচ্ছে নাথিং। কারণ একটা কিছু থাকলে আর নাথিং হচ্ছে না। তো এখানে কেউ যদি প্রশ্ন করে, আমি একটু বাড়তি কথা বলে নিই, কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের কথা বলে, তাহলে কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম, আপনার কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামে এইটাতেও আপনার নাথিং থাকে না। কারণ এইটার ভেতরে আপনার একটা এনার্জি কাজ করে এবং এটার মধ্যে আপনার মধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা ব্যাপার থাকে। তো গ্র্যাভিটেশন বা এই সমস্ত এনার্জি যেখানে থাকবে সেটা তো নাথিং হলো না। একটা কিছু ঘটনা ফ্ল্যাকচুয়েশন হচ্ছে, সেইখানে আপনার কিছু জিনিস আছে বলেই সেখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড কাজ করছে। সো নাথিং ইজ নট ওই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশন, ওইটাও নাই, নাথিং। তা এখন আমরা যা বুঝি, তে আমাদের চিন্তা এবং যে ধারণা, আমাদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা, সেটা থেকে বলতে পারি তাহলে যে আমরা বলতে চাচ্ছি যে দ্য ইউনিভার্স, পৃথিবী, বিশ্ব এসেছে ফ্রম নাথিং, কিছু ছিল না। তো উত্তর হচ্ছে ফ্রম নাথিং নাথিং কামস। Nothingness cannot produce anything. Zero cannot produce anything. Something cannot arise from no casual condition whatsoever. Casual condition টা কি? Cause and effect, যারা যুক্তিবিজ্ঞানে আমরা জানি, তারা হচ্ছে প্রতিটি ঘটনা ঘটার পিছনে একটা কজ থাকবে, একটা কারণ থাকবে। এটাকে বলা হয় কজুয়াল এফেক্ট। তো বিশ্ব সৃষ্টি আগের কারণ কি ছিল? কারণ যেহেতু নাথিং থেকে এসছে, সুতরাং কোনো কজের সৃষ্টি হয়নি, কোনো কারণের সৃষ্টি হয়নি। কারণ সৃষ্টি হতে গেলে, কজ সৃষ্টি হতে গেলেই সেই কজের কার্যকারণের জন্য ওইখানে কিছু একটা থাকতে হবে। কজ সৃষ্টি হতে গেলে, কারণ সৃষ্টি হতে গেলে, আপনার একটু আমি বুঝাতে পারছি কিনা আই এম নট শিওর। কজ সৃষ্টি হতে গেলে, কোনো কারণ সৃষ্টি হতে গেলে, কজ অ্যান্ড এফেক্ট, যেমন প্রত্যেকটা কজের, প্রতিটা জিনিসের একটা কজিয়াল এফেক্ট আছে, একটা কজিয়াল এফেক্ট আছে। এটাকে বলা হয় কার্যকারণতা।
এই কার্য মানে কোনো একটা কাজ দেখলে আমরা ভাববো যে এই কাজটা হয়েছে নিশ্চয়ই এটার পিছনে একটা কারণ আছে। তাহলে বিশ্ব যদি নাথিং থেকে সৃষ্টি হয় তাহলে সেখানে কোনো কজ নেই, নাথিংটাও তো একটা কারণ, একটা ঘটনা, আর কারণটা ঘটে কিছু ঘটনার মাধ্যমে। তো ঘটনাটা তো ঘটার জিনিসই নেই, সুতরাং নাথিংয়ে কোনো কজ নেই। ফ্রম নন কজ টু ইউনিভার্স, এইটা হচ্ছে ফ্রম নাথিং টু ইউনিভার্স। বুঝতে পারছেন তো? তো কিন্তু এখানে তাহলে কি হচ্ছে, এই কজুয়াল এফেক্ট, এইটাতে যেমন আমরা বলতে পারি যে এই জিনিসটা তাহলে আমরা যদি অঙ্কের মাধ্যমে বলি 0 + 0 + 0 + 0, তো কজুয়াল কন্ডিশন নাই, নাথিং থেকে সব কিছু তৈরি হয়ে আসছে। তো যেখানে কোনো কারণ নেই, তাহলে কি ঘটনাটা কি দাঁড়ালো, যদি নাথিং থেকে কিছু না আসে, যদি কোনো কজ থেকে কিছু না হয়, তাহলে এইটাও যুক্তিযুক্তভাবে মেনে নিতে হবে, তাহলে কোনো কজ ছাড়াই এই যে বিশ্ব এটা চলে যাবে, কারণ এটার তো পিছনে কোনো কজ নেই, কোনো কারণ নাই, কারণ ছাড়া এসেছে, কারণ ছাড়া চলে যাবে। তাহলে আমরা যা কিছু করছি এর ভেতরে এই যে সব কারণ মারণ এগুলো সব কারণ ছাড়া চলে যাবে, মানে কোনো কজ বা কোনো কিছুই থাকবে না, এটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবার পিছনে। এটা কি যুক্তিতে আসে? মানে এখন আমরা কজ এবং এফেক্ট দেখছি পৃথিবীতে, বিশ্বে। কজ ছাড়া বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলছি, নাথিং থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে এই যুক্তিটাও আপনাকে মেনে নিতে হবে যে কজ ছাড়াই পৃথিবী চলে যাবে, বিশ্ব চলে যাবে। নন কজ মানে নাথিং থেকে সামথিং হয়েছে, কজ ছাড়া তৈরি হয়েছে, কজুয়াল এফেক্ট হয়েছে। তো কজুয়াল এফেক্ট, ক্যাজুয়াল এফেক্ট এটা না, বিকজ ইটস নট দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য কজ, so it's just a blank effect. So blank effect can vanish without any cause. যুক্তি সেটাই বলে, কিন্তু আসলে কিন্তু ঘটনা তা হবে না। প্রত্যেকটা জিনিস যাচ্ছে, সুপারনোভা হচ্ছে, একটা কজ আছে, আমরা কজ খুঁজে পাচ্ছি। প্রতিটা জিনিসের কজ ইউনিভার্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জানি। সুতরাং এইটার যখন শ্রিঙ্ক করবে বা এটা বিগ ক্রাঞ্চ হবে, যেভাবেই বলি বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাক, ব্ল্যাক হোলে চলে যাক, there is a cause, there must be a cause, maybe we don't know, but there is a cause. Each and everything is happening because there is a cause, and the causal effect is like that. We are talking, we are making our senses, all these things. So from the point of evidential proof, it's saying that there was a cause, there should be a cause. ওকে, এখন আমি নাথিংয়ের মধ্যে আছি। আমাদের ইমানে বলে যে আমাদের আল্লাহ তাআলা ছিল, উনি হচ্ছেন আনকজড কজ। ওনার কথাটা, উনি হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, উনি হচ্ছেন আনকজড কজ। ওনার উইল, ওনার ইচ্ছাতে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, ইচ্ছা, এবং উনি হচ্ছেন আনকজড কজ। আচ্ছা, এইটুকুন আমরা বলি, এরপরে আমি আগে যাই। তো এখন তাহলে গেলাম আমরা যে সামথিং, তাহলে কামিং ফ্রম নাথিং কথাটা বেসিক্যালি ধোপে টেকে না, কারণ যেহেতু কজের মাধ্যমে বিশ্ব ধ্বংস হবে, সুতরাং কজের মাধ্যমে এসেছে। এখন এই কজটা কি? সেলফ ক্রিয়েটেড, নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে, এটা একটা কজের মধ্যে আসতে পারে, তাই না? তাহলে বিশ্ব কি নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে? চলেন এটা নিয়েও একটু আলোচনা করি। তো এই কনসেপ্টটা আমাদের মাথায় আসবে কখন, কিভাবে আনা যায় বলেন?
আনে এইভাবে, আমি মুজিবর সেলফ ক্রিয়েটেড, মানে আমি আমাকে সৃষ্টি করেছি। সো ইউনিভার্স ইজ সেলফ ক্রিয়েটেড, মানে ইউনিভার্সটা, বিশ্বটা সৃষ্টি হওয়ার আগে একটা একটা কিছু ছিল, বিশ্ব ছিল, সে ক্রিয়েট করেছে। যুক্তিটা কেমন লাগে? মুজিবর নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছে, অর্থাৎ আমি সৃষ্টি হওয়ার আগে আর একটা মুজিবর ছিল, সে আমাকে সৃষ্টি করেছে। সেলফ ক্রিয়েটেড, তো আমি আমাকে সৃষ্টি করছি, মানে বিফোর আই ওয়াজ বর্ন আই ওয়াজ দেয়ার, আই এক্সিস্টেড। আমার জন্মের আগে আমি ছিলাম, সেই আমি আবার আমাকে তৈরি করেছি। কেমন বিদঘুটে একটা যুক্তি না? আমি আমাকে সৃষ্টি করেছি, সেলফ কজড, সেলফ ক্রিয়েটেড। সেলফ ক্রিয়েটেড মানে কি? সেলফ যেটা ক্রিয়েট হয়েছে সে তাকে সৃষ্টি করেছে, সেলফ ক্রিয়েটেড। এটা আর কোনো ইংরেজি বা বাংলা শব্দ আছে? তাহলে আমি মুজিবর, বিফোর মাই বার্থ আই ওয়াজ দেয়ার, আই ক্রিয়েটেড মাই সেলফ। সো দ্য সেলফ ক্রিয়েটেড ইউনিভার্স ইজ দ্যাট universe is created universe, self created. This is not possible, এটা অযৌক্তিক। এরপরে created by something uncreated, না, not এটা, created by something created, তাই না? এমন একটা শক্তি বা কিছু ক্রিয়েট করেছে, যেই শক্তিটা নিজে সৃষ্ট, নিজে সৃষ্ট। এটা তৃতীয় যুক্তি। প্রথম যুক্তিতে আমরা কি দেখলাম? ফ্রম নাথিং। নাথিং মানে, আবার বলি, নাথিং মানে নাথিং মানে নাথিং, সামথিং না। তো কজ হতে গেলে, কারণ হতে গেলে সামথিং থাকতে হবে, নাহলে কারণটা ঘটবে কি করে? একটা কারণ হবে কি করে? একটা কারণ অকার হবে কি করে? হাউ দ্য কজ উইল অকার ইফ ইট ইজ নাথিং? ইট ক্যানট অকার। আমার মনে হয় ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের যে কথাটা বলে, এই কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামে কি হয়েছে জানেন? কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম কিন্তু অ্যাবসলিউটলি ভয়েড না। এখানেও ল ফিজিক্সের কিছু কাজ করে। এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের যে স্টেট অফ ফ্লিটিং এনার্জি। সো ইট ইজ নট নাথিং। সো দ্য কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশন বা ওইটা নাথিংয়ের মধ্যে পড়ে না। নাথিং মানে নাথিং, কোনো ওখানে এনার্জি থাকবে না, ফ্লিটিং হোক আর কামিং হোক। এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি যে ক্রিয়েটেড বাই সামথিং, বাই সামওয়ান হু ইজ ক্রিয়েটেড। এই ইউনিভার্সটা তৈরি করেছেন এমন একজন যিনি নিজেও সৃষ্ট বা আবির্ভূত কোনো আর একটা সিস্টেমের মাধ্যমে। তাহলে এখন আমাদের প্রশ্নটা করতে থাকতে হবে, এই বিশ্বটা যার মাধ্যমে সৃষ্ট, সেই মাধ্যমটা আর একটা মাধ্যম দ্বারা সৃষ্ট। তাহলে এবারে আমরা যেতে থাকি, তাহলে ওই মাধ্যমটা আবার কার দ্বারা সৃষ্ট? আচ্ছা, এরপর আরো চলে যায়, ওই মাধ্যমটা কার দ্বারা সৃষ্ট? প্রশ্নটা আপনি করতে থাকেন ইনফিনিট টাইমস। ও কার দ্বারা সৃষ্ট, ও কার দ্বারা সৃষ্ট, ও কার দ্বারা সৃষ্ট, ও কার দ্বারা সৃষ্ট। ফর এক্সাম্পল, আপনি হাতে বন্দুক, একটা আর্মি হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে ফায়ার করবে, বাট সে স্যারকে জিজ্ঞেস করছে, স্যার ক্যান আই ফায়ার? আমি কি এখন গুলি করব? স্যার বলছে, দাঁড়াও, আমি আমার স্যারের পারমিশন নেই। ওই স্যারের কাছে গেল, ওই স্যার বলল, দাঁড়াও, আমি আমার স্যারের পারমিশন নেই। ওই স্যারের কাছে ও বলছে, দাঁড়াও, আমি আমার স্যারের পারমিশন নেই। আচ্ছা, চলতে থাকলো, স্যারের কাছে শুধু পারমিশন নেওয়ার পালা চলতেছে, ইনফিনিট নাম্বার টাইম চলতেছে, কারণ সবার উপরে তো স্যার আছে। প্রশ্নটা আসবে ও ফাইনাল স্যারকে, মানে যার টোটাল ব্যাপারটা হচ্ছে, যার কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। এই সৈন্যটা কি গুলি মারতে পারবে? কোনোদিন কমান্ড পাবে?
সো আমাদের তিনটে যুক্তি বোঝা গেল যে from nothing something cannot come because there is no any cause in a nothing. So there is no any causal effect. That is why this universe, if we accept that something has come from nothing, the universe has come from nothing, then we have to admit that the universe has come without any cause, without any causal effect. তাহলে আমাদের যে আমরা যে মানে বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে যুক্তি নিয়ে আলোচনা করি, যুক্তি অযৌক্তিক, মানে অযৌক্তিক কারণে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, অযৌক্তিক, তাহলে আমাকে বলতে হবে absurdity is the reason behind this universe. Absurdity. So you learned people, do you want to rely on absurdity, bhautik, because you are logical? So when there is logic, you have to admit that there is a cause, each and every effect. So logically you can't accept that. Self-created, still you can't accept that, because somebody is creating itself. It is not possible. It doesn't make sense. তারপরে created by someone who is created. Then who has created that created person or force? Who has created that? Then keep asking this, in a vicious circle. So these three are not taking you into any platform logically. I'm talking on logic. So your logic must be something that whatever you are trying to do, you are actually going back to the infinite number, infinite situation. There must be an uncreated cause. An uncreated cause to key, uncreated source of the creation. If you try to apply these four logics, then which logic is better? The three logic is nonsense. It's not making any logical sense. Well, if the three is not making any logical sense, then naturally the fourth is coming into being. Do you have any other logic? কারো কি এই চারটা লজিকের বাইরে আর কোনো লজিক আছে? Yep. So এখানে আমরা দেখছি uncreated God, uncreated, whatever you call it, as a master designer who is uncreated, created the cause, and from that on the cause and effect started to evolve. Professor Anthony Flew's book, There is a God, explains this conclusion in a simple yet forceful way. Anthony Flew. He writes, now clearly theists and atheists can agree on one thing: if anything at all exists, there must be something preceding it that always existed. How this eternal existing reality come to be? The answer is that it never came to be. It always existed. Take your pick, God or universe, something always existed. Take your pick, God or universe. You can choose anyone. But which one you choose, এই দুটোর মধ্যে God এবং ইউনিভার্স উনি বলছেন যে কোনো একটাকে আনক্রিয়েটেড হতে হবে। Something always existed, and you have to be very much sure of that. If you say no, I just believe on that universe is ever existed, then it is what আপনি একটা বিশ্বাসের উপর ভর করে যাচ্ছেন। আপনি যদি ইউনিভার্সকে বলেন যে ইউনিভার্স uncreated,
it everlasted, it is existing, it has no beginning and end, then what you are doing is a kind of conviction. এটা আপনার একটা বিশ্বাস। সো আপনিও একটা বিশ্বাসী আপনাকে হতে হবে। এখানে আপনি ইউনিভার্সের উপরে বিশ্বাসী হন আর গডের উপরে বিশ্বাসী হন। নাও ইটস ইউর টেক। তো এই যে এই কথাটা আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেই দিয়েছেন, সেটা আমরা একটু আলোচনা করলাম। আল্লাহ মালিক, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের আরও জ্ঞান দেন, আমরা আর একটু বুঝতে পারি, আল্লাহ তাআলা আমাদের আরও উপরে উঠান, মানে জ্ঞানের সীমানা আর একটু বাড়িয়ে দেন। তো এখন আমি আসছি কিছু বিজ্ঞানীদের কথা বলতে। আমি জাস্ট তাদের কথাগুলো বলে যাব। আমরা কি ম্যাট্রিক্সে আছি? রিয়ালিটি, আমরা যে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সে আছি, আমরা যে মানে ইউনিভার্সের পরে আমরা তখন ওয়ার্ল্ডে আছি, আমরা কি ম্যাট্রিক্সে আছি? আর উই লিভিং ইন আ ম্যাট্রিক্স? Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. Einstein হঠাৎ করে এটা কেন বললেন? Can we vilify Einstein? Can we say that he is a mu'min? We have no any other door, but he said it. Why he said it? He said what? Einstein কি বলেছে? পরাবাস্তব জগৎ চোখের ধোঁকা মাত্র, যদিও অনুবার এ ধোঁকায় পড়তে হয়। Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. The atheist professor David Chambers. Are we living in a computer simulation? ওনার কথাতে উনি বলছেন, আমরা যে পরাবাস্তব জগতে নেই, অর্থাৎ বিশ্বজগৎ প্রকৃতি অস্তিত্বশীল, তার পক্ষে কোনো প্রমাণ আপনি খুঁজে পাবেন না। কারণ যে প্রমাণই আমরা পাই না কেন, সেটাও অবাস্তব হতে পারে। ওয়াও। Massachusetts University professor of Institute of Technology, the professor in physics, Max Tegmark. Is our world a simulation of frustrated? Yep. Why some scientists say it's more likely than not. উনি বলছেন, এটা কি যৌক্তিকভাবে সম্ভব না যে আমরা পরাবাস্তব জগতে আছি, অর্থাৎ বিশ্বজগতের অস্তিত্ব বাস্তব নয়? হ্যাঁ, সম্ভব। আমরা কি সম্ভব পরাবাস্তব জগতে আছি? উনি নিজেই বলছে, আমি বলবো না। তাহলে কি হচ্ছে? অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট ডক্টর জাস্টিন এল ব্যারেট। এখন এখান থেকে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা কোথায় আছি। এখন আমরা আসি যে মানুষ বা শিশুরা কীভাবে জন্ম নেয়। আমাদের কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আমরা, এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলে গেছেন বুখারী শরীফে খণ্ড 2 122-75 এবং 122-76, প্রত্যেক শিশুই ফিতরা এর ওপর জন্মায়। ফিতরা, তার একটা ফিতরা থাকে, সেটা কি? সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস। Then development psychologist of Oxford University was saying, Dr. Justin L. Barrett, Born Believers, the Science of Children's Religious Belief, page number 136. Born Believers, শিশুরা জন্মগতভাবে বিশ্বাসী, যাকে আমি বলি সহজাত ধর্ম। Again, psychologist of Oxford University, Dr. Olivera Petrovich, peer-reviewed in his peer-reviewed journal, said, কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস যে সার্বজনীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে
যেমন কোনো বিমূর্ত সত্তাকে, বিমূর্ত মানে নট ক্লিয়ার, অ্যাবস্ট্রাক্ট, ওকে, স্রষ্টা হিসেবে মৌলিক বিশ্বাস, ফান্ডামেন্টাল বিশ্বাস, এর সপক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ ধর্মগ্রন্থের বাণীর চেয়ে বরং বৈজ্ঞানিক। হি সেইং দ্যাট এই যে প্রত্যেকটা মানে যে আমাদের যে ইনবর্ন একটা নেচার অফ to go in contact with the, I mean, sensing and feeling the sense of Allah is much more scientific than to any religious book. কোরআন হাদিসে কোরআনের বর্ণনার চেয়ে বরঞ্চ এটা বৈজ্ঞানিকভাবে বেশি সত্য। বাহ! Oliver Petrovich, key psychological issue in the study of religion. See, whole is here. Yale University, I am asking my brothers here, if one want to talk with me on this matter, I will give him chance, but if anybody abuse me, just block him. Yale University, another atheist, peer-reviewed উনি বলছেন পল ব্রুম, ঐশ্বরিক সত্তা পাশাপাশি মানুষের যে মন বলে কিছু অস্তিত্ব আছে ধারণা সহজভাবেই শিশুদের মাঝে উদ্ভূত হয়। আমি বাংলাগুলো পড়ছি। পাউল ব্লুম, Religion in Nature, 2007, Journal of Developmental Science, page number 147 to 151. আমি বিজ্ঞানীদের কথাগুলো বলি, আমি কে? তাহলে আমরা কি বুঝি? আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো এই বিশ্বাস ফিতরা একটা অংশ। এটা আমাদের সহজাত প্রাকৃতিক ভাবে আসা। তো যখন আস ফিজিওলজিস্ট, সাইকোলজিস্টরা বলছেন, and not from this elite universities, the well-renowned universities in the world right now, they're not talking nonsense, I think. এখন ব্যাপারটা বেসিক্যালি মেটাফিজিক্সের, ফিজিক্স দিয়ে এই সৃষ্টিকর্তা বা এই কথা কিছু আলোচনা করা, it's something, it doesn't make sense. Still we are trying to make some sense here. তো এখানে এরা কি বলে, যেমন এ বলেছে আপনার ডার্ক এনার্জি যে মানে ব্যাপারে যিনি আবিষ্কার করেছেন, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তাদের মধ্যে একজন প্রফেসর অ্যালেক্সিস ফিলিপেনকো। উনি বলেন, আমি মহাবিশ্বকে একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে চাই। কোনো অতি মানবিক ও সক্রিয় স্রষ্টা আছে কি না, বা এই মহাবিশ্বের কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না, সে বিষয়ে আমি কিছু বলবো না। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিজ্ঞানীরা দিতে পারে না। Scientists only understand 4% of the universe. আচ্ছা, আমাদের বাংলাদেশের বিজ্ঞানী, আমরা বিজ্ঞানী বা আমরা তাকে খুব একজন ভালো সায়েন্টিস্ট জানি, ডক্টর জাফরুল্লাহ। উনি কি বলছেন জানেন? কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ওনার পৃষ্ঠা নম্বর 9 উনি বলছেন, বিজ্ঞানের উপকারিতা অপকারিতা উল্লেখ করার পর তিনি যেটা বলছেন আর কি, কাজেই মানুষ যদি বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করে, যদি ভয় না পায়, আবার যদি ভরসা না করে, তাহলে কার উপর বিশ্বাস করবে, কাকে ভয় পাবে, কার উপর ভরসা করবে? উত্তর উনি প্রশ্ন করছেন। আবার বলছেন, বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন যে প্রকৃতি আসলে কখনোই সব কিছু জানতে দেবে না। সে তার ভেতরে কিছু কিছু জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে, মানুষ কখনোই সেটা জানতে পারবে না। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে
এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা নয়, এটাই বিজ্ঞান। So science is a matter that does not require to inquire each and everything. আমি কিন্তু ফাংশনাল রিজনিং এর কথা বলছি এখানে, ফাংশনাল রিজনিং ইউজ করছি এবং ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট ইউজ করছি এবং সিলোসিজম ইউজ করছি। আচ্ছা, হোয়াট ইজ সিলোসিজম জানেন? সত্য হিসাবে জানা বা ধরে নেওয়া একটা মাধ্যম ভিত্তি করে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হয় এটাকে বলা হয় সিলোসিজম। আর ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট আমি জানার জন্য যে সত্য প্রস্তাবনা বা বিবৃতির উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, এটা হচ্ছে ডিডাকটিভ আর্গুমেন্ট। ফাংশনাল রিজনিং এগুলো লাগে। নন ফাংশনাল রিজনিং যেগুলো হচ্ছে দ্যাট ইজ নট অ্যান্টিথিসিস, এটাকে বলা হয় ফ্যালাসি। ফ্যালাসিতে ফাংশনাল রিজনিং নাই, সুতরাং সেগুলো ফ্যালাসি হয়। আমাকে একদিন এক ভাই জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াট ইজ ফ্যালাসি, তো সেই দিন কী উত্তর দিয়েছিল মনে নেই, বাট দিস ইজ দ্য হোয়াট। স্টিফেন হকিন্স কি বলছেন দেখেন, গ্রেগরি বেনফোর্ডকে, উনি আবার ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির গ্রেগরি বেনফোর্ড পদার্থবিজ্ঞান ছিলেন। উনি বলছেন ক্যালিফোর্নিয়া ব্ল্যাক হোলসের উপরে এই মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খলার ছাপ অবাক করার মতো। মহাবিশ্বের সম্পর্কে আমরা যতই আবিষ্কার করি ততই খুঁজে পাই যে এটি যৌক্তিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কেউ চাইলেই বলতেই পারে যে এই শৃঙ্খলার স্রষ্টার কাজ। আইনস্টাইনও তাই ভেবেছিলেন। তো এই কারণে প্রফেসর পল ডেভিস উনি ওনার যখন মানে ওনাকে যখন টেম্পলটন একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়, উনি সেখানে বলেছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো আসলো কোথা থেকে। উনি নিজেই প্রশ্ন করছেন এই সূত্র কিভাবে নিষ্প্রাণ এলোমেলো গ্যাসীয় পদার্থকে প্রাণ, বুদ্ধিমত্তা, চেতনার দিকে ধাবিত করলো। ফিজিক্স অ্যান্ড দ্য মাইন্ড অফ গড, দ্য টেম্পলন প্লাইজ অ্যাড্রেস, উনি এটা বলছেন। কিভাবে এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন চেতনাহীন মৃত প্রক্রিয়া কেবল পদার্থের অনুসমূহ একে অন্যের সাথে সংঘর্ষের ফলে বুদ্ধিমত্তা, প্রাণ, চেতনার উদ্ভব হতে পারে। কেমন করে? এক নাস্তিক বিজ্ঞানী হুবার্ট ইয়েরকি উনি আবার গবেষণা করে দেখিয়েছেন, হার্বার্ট পি ওয়ার্কি, এ ক্যালকুলেশন অফ দ্য প্রবাবিলিটি অফ স্পন্টেনিয়াস বায়োজেনেস বাই ইনফরমেশন থিওরি, জার্নাল অফ থিওরিটিক্যাল বায়োলজি, ভলিউম 67। উনি কি বলছেন জানেন? উনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞানী মহলে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাবনের প্রচলিত বিশ্বাস কেবলই অন্ধবিশ্বাস। তো সামথিং থেকে নাথিং, এটা ব্যাপারে অ্যাডাম গ্যাবট, স্টিভেন হকিংস says universe not created by God। এখানে উনি বলছে যেহেতু সেখানে উনি বলছেন যেহেতু মধ্যাকর্ষণ সূত্রের মতো পদার্থবিদ্যার সূত্র রয়েছে, তাই মহাবিশ্ব নিজেকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে পারে। 4 নম্বরে যেটা বলেছে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই সূত্রগুলো কোথা থেকে আসলো, এটা কে বলছে? এটা বলেছে স্টিভেন হকিন্স। কিন্তু আবার এই অ্যাডাম গ্যাবটই স্টিভেন হকিন্সকে জিজ্ঞেস করছে তো এই সূত্রগুলো কোথা থেকে আসলো তা কিন্তু বলেননি। কি বলছে? যেহেতু মধ্যাকর্ষণ সূত্রের মতো পদার্থবিদ্যার সূত্র রয়েছে, তাই মহাবিশ্ব নিজেকে শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করতে পারে। তো এই সূত্রগুলো কোথা থেকে আসলো এটার উত্তর দেয়নি, যেটার উত্তর দিচ্ছে প্রফেসর অ্যালেক্স ফিলিপেনকো। তিনি বলছেন কি? তিনি বলছেন পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর উৎস কি জানতে চাইছেন? আমি জানি না, বিজ্ঞান এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। ক্রাউসের অনেক কথাবার্তা আমরা শুনি না? তো তার ব্যাপারে জর্জ এলিস
John Hogran, is Krauss a physicist or just a bad philosopher? Scientific American, 20th November 2015. ক্রাউসের এই বইগুলো স্রেফ অপ্রমাণিত দার্শনিক কপচানি মাত্র। তো এই ছিল কিছু কথা। এর মধ্যে আমি একটা জিনিস কেমন লাগছে, yeah, that is what we actually agreed upon, brother Kaiser. আমি a brief history of time থেকে uncertainty principle এর ব্যাপারে আমাদের বিশিষ্ট অধ্যাপক, উনি ওনার নাম বলবো না, এই ব্যাপারে আমি একটু আলাপ করতে, আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালের ব্যাপারে। এটা হাইজেনবার্গের দ্বারা এটা আসছিল। তার আগে ল্যাপ্লেস একজন বিজ্ঞানী, উনি সাজেস্ট করেছিল, উনি মনে করেছিলেন যদি আমরা বর্তমান বিশ্বের অবস্থান, কে কোথায় আছে একদম নির্দিষ্টভাবে জানতে পারি, তাহলে, এটা আমি পড়ছি কিন্তু আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম, স্টিফেন হকিন্সের বই থেকে, ওনার বই থেকে পড়ছি, নিজের কথা বলছি না। ইংরেজিতে বলছে, ল্যাপস suggested that there should be a set of scientific laws and would allow us to predict everything that would happen in the universe if only we knew the complete state of the universe at one time. যদি আমরা জানতাম একটা মুহূর্তে পুরো বিশ্বের কোথায় কি আছে, তাহলে আমরা বিশ্বের পরবর্তীতে কি হবে সেটা বলতে পারতাম। কথাটা আপনারা খেয়াল করেছেন, ইফ উই নিউ, পৃথিবীর বিশ্বের কোন জায়গায় কি অবস্থান আছে, তাহলে কোন জায়গায় কি অবস্থান আছে, যেই জায়গাতে আমরা বসে আছি সেই জায়গা থেকে যদি বুঝতে পারতাম, তাহলে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারতাম ভবিষ্যৎকে। এটা ওনার হ্যাভি একটা আইডিয়া ছিল। কিন্তু যেটা ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ এসে উনি যেটা বললেন, দ্য আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল, এটা বললেন যে ইটস নট পসিবল। এখানে উনি প্ল্যাঙ্কসের কিছু কোয়ান্টাম হাইপোথেসিস ইউজ করেছেন, এবং সেইখানে যে আমি কালকে বলেছিলাম, বাট আবার বলছি, যে একটা পার্টিকেলস তার লোকেশন জানতে গেলে তার উপরে যে কোয়ান্টা দিতে হয়, সেই কোয়ান্টাতে লাইট কোয়ান্টা দিতে গেলে দেখা যায় ওইটার লোকেশন, এক্স্যাক্ট লোকেশন জানতে গেলে পার্টিকেলসটা সরে যায়। এরপরে যদি আমি আরও এটা বেশি দিতে চাই, কোয়ান্টা আরও বেশি লোকেট করতে চাই, ও আরও বেশি সরে যাবে। ইন দ্যাট কেস এটার এক্স্যাক্ট লোকেশন আমরা জানতে পারবো না। তো এই অ্যাপ্রোচটা আবার হাইজেনবার্গের পরে এরউইন শ্রোডিঙ্গার, পল ডাইরেক, এরা অনেকে নিয়ে এটা রিফর্মুলেট করেছেন, এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি, এই দুইজনকে আইনস্টাইনের সাথে একটু প্রবলেম ছিল, বাট টুডে দ্য প্রেজেন্ট সায়েন্স ইজ ডিলিং উইথ বোথ দিস থিংস, নট অনলি কোয়ান্টাম মেকানিক্স। The only areas of physical science into with quantum mechanics has not yet been properly incorporated are gravity and the large scale structure of the universe. যেটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স এখনো নিতে পারেনি, গ্র্যাভিটি ব্যাপারটা। সো এইটার উপর আমি একবার বলেছিলাম যে পৃথিবীর যে কোনো কোঅর্ডিনেট থেকে এক্স্যাক্টলি, যেহেতু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ব্যাপার আছে এবং যে রিলেটিভিটি টার্ম, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির ব্যাপারটা still existing, we won't be able to say the exact position of anything from different coordinates. এটাকে কিছু কিছু মানুষ বুঝতে পারে না, তারা কিছু কিছু জায়গা থেকে পড়ে বিজ্ঞান, কিন্তু বিজ্ঞানের ধারাবাহিকভাবে জিনিসটা পড়ে না বা পড়তে পারে না বা জানে না। এক জায়গায় বলছে বা তারা বলতে চায় যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এটার পরে না, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তারা আমাকে সংজ্ঞা দেয়। ওয়াই
সংজ্ঞা দেওয়ার তো দরকার নেই, একটাই তো জিনিস প্রমাণ আছে, ইট ক্যানট প্রেডিক্ট, ইট ক্যানট লোকেট দ্য এক্স্যাক্ট পজিশন, দ্যাটস ওকে। রিলেটিভিটির ব্যাপার দেখা গেলে দেখা যাচ্ছে যে এক্স্যাক্ট লোকেশন ইউনিভার্সের কোনো জায়গায় আমরা ঠিক টাইম মতো দিতে পারবো, ইট উইল ভ্যারি ইন এ লার্জার স্পেকট্রাম, লার্জার স্পেকট্রাম। তো এইখানে এই যাতনা থেকে আমরা যদি চিন্তা করতে পারি যে আমরা একটা ম্যাট্রিক্সের উপরে আছি, তাহলে ব্যাপারটা আমাদের জন্য আরও সুবিধা হয়ে যায়। এবারে কিছু মিউটেশনের উপরে কথা বলবো, ছোট ছোট করে বলি আসলে, এত এরপরে কোনো ভাই যদি আসতে চান। আমার সব ভাইরা আছেন? ডিএনএর কথা বলি। What is anu? Thank you very much. ডিএনএটা কি? প্রতিটি সজীব কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি লম্বা সুতা, পেঁচানো সুতা, যার গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি? নানান মানুষের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা। বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ডিএনএর একটি ক্ষুদ্র একককে আবার কি বলে? জিন। এবং সবগুলো জিনের সমষ্টি হলো জিনোম। মানুষের হ্যাপ্লয়েড জিনোম প্রায় 2.8 to 3.5 বিলিয়ন, অর্থাৎ কত? 280 থেকে 350 কোটি। সো এই ক্ষারগুলো দিয়ে যে জিনোমটা গঠিত, এগুলোকে A, T, C অ্যান্ড G দ্বারা জি এই নামে নামিত করা হয়। তো একটা নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য এগুলো খুব সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত আছে। প্রোটিন তৈরি করা ছাড়াও আরও বিভিন্ন কাজ করে এসব জিনিসগুলো। এই প্রোটিনগুলোই নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ কাজ করে। আমরা যখন 14টি বর্ণের দিকে তাকাই, 14, আমরা এক বাক্যে বলি এটা কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজ। মানে 14টি বর্ণ কোনটা? দি গড কোয়েশ্চেন, যেটাকে 3টি শব্দে গঠিত, সব মিলিয়ে 14টি বর্ণ কম্পিউটারে প্রোগ্রাম দিয়ে টাইপ করা হয়েছে। বুঝতে পারছেন যে এখানে একটা আলোচনা আছে, আমি এক জায়গা থেকে পড়ছি সেই জন্য। তো যাই হোক, আমি আগিয়ে যাই। কিন্তু আমরা যখন মানব জিনোমের দিকে তাকাই, এতে কি দেখি? জটিলতা দেখি। প্রতি কোষে 6 বিলিয়ন ক্ষার যুগল আছে। অন্যভাবে বললে 600 কোটি বর্ণ দ্বারা গঠিত একটা বাক্য। এর উৎপত্তির কারণ হিসেবে আমরা বলতে চাই হঠাৎ ঘটে গেছে, বা ঘটা দরকার ছিল, বা দুয়ের সমন্বয়। কোনটা? হঠাৎ ঘটে গেছে। জাদু নাকি? তা আমাদের যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতায়, আমাদের যে যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতায় কি বলে হঠাৎ ঘটে গেছে এত সুবিন্যস্তভাবে? ডিএনএর যে জটিল তথ্য ঠাসা কোনো বিষয় উৎপত্তি হঠাৎ করে ঘটেছে, বা ঘটা দরকার ছিল তাই ঘটেছে, এটা কি ভাবা আসলে যৌক্তিক? ঘটার দরকার ছিল? এটাই হচ্ছে দ্য গড কোশ্চেন, বা একটা সহজ সরল জিজ্ঞাসা। সহজ করে আসলে হঠাৎ করে এইভাবে ওয়েল টিউন কিছু হতে পারে না। করতে পারে?
প্রফেসর মাইকেল রুজ উনি বলছেন কি জানেন বিবর্তনবাদের উপরে, বিবর্তনবাদকে এর চর্চাকারী কি শুধু বিজ্ঞান নয় বরং এর চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে প্রচার করেছে। বিবর্তনবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে একটি ভাবাদর্শ, একটু সেকুলার ধর্ম হিসেবে। আমি একজন অত্যন্ত গোঁড়াবাদী বিবর্তনবাদী, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে স্বীকার করতেই হবে বিবর্তনবাদ একটি ধর্ম। এ কথা যেমন বিবর্তনবাদের সূচনাতে প্রযোজ্য ছিল এমনকি এখনও প্রযোজ্য, অর্থাৎ বিবর্তনবাদ হচ্ছে একটা ধর্ম। কে বলছেন জানেন? থমাস এফ গ্লিক। তার বইটা হচ্ছে হোয়াট অ্যাবাউট ডারউইন, all species of opinion from scientists, sages, friends and enemies who met, read and discussed the naturalist who changed the world. GHU প্রেস থেকে এটা 2010 সালে এই বইটা থেকে পড়বেন ওনারা এই কথাগুলো। পিয়ার রিভিউর যে সায়েন্স ম্যাগাজিন, সেখানে বিবর্তনবাদকে একটি সেকুলার ধর্ম, এরপরে কিন্তু একটা শিরোনাম আছে, মাইকেল রুজ, ইজ এভলিউশন আ সেকুলার রিলিজিয়ন। পড়ে আসতে পারেন। ইন্ডাকশনের প্রবলেম একটা আছে, কি জানেন? শতভাগ সত্য কিছু বলা যায় না। দ্য ব্ল্যাক সোয়ান প্রবলেম এটাকে বলে। তো বিবর্তনবাদের যে সমর্থক বহুল পরিচিত ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন, তাদের ভাষায় এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য কখনোই চূড়ান্ত নয় এবং যা আজ সত্য হিসাবে বিবেচিত হয়তো বা কাল পরিবর্তিত অথবা এমনকি বাতিল ঘোষিত হতে পারে। Truth in science, however, is never final, and what is accepted as a fact today may be modified or even discarded tomorrow. So, রিচার্ড ডকিন্স, নাস্তিক গুরু, ওনার মুখে শোনা যাক কি বলছেন উনি। রিচার্ড ডকিন্স, A Devil's Chaplain, Reflection on Hobbes, Lies, Science and Love, page 81. ডারউইন হয়তো বিংশ শতকের শেষে সফল হয়েছিলেন, তবে আমাদের অবশ্যই সম্ভাবনা স্বীকার করতে হবে যে নতুন কোনো তথ্য প্রকাশিত হতে পারে বা একবিংশ শতকে আমাদের উত্তরসূরিদের বাধ্য করবে ডারউইনি তত্ত্ব পরিত্যাগ করতে অথবা এমনভাবে বদলে দিতে আর যা ডারউইনের মতবাদ বলে চেনাই যাবে না। হায়, হি ইজ নট কনফিডেন্ট, মিস্টার ডকিন্স। আবার বিজ্ঞান দার্শনিক নাস্তিক ডেভিড স্টোভ, তার মতে Darwinian fairy tales, shelf his gene, errors of heredity and other fables of evolution, page 46. ডেভিড স্টোভ, বিবর্তন সংক্রান্ত ডারউইনের ব্যাখ্যা সত্য নয়, যদিও এখন পর্যন্ত এটির প্রচলিত ব্যাখ্যার মাঝে সর্বোত্তম। সত্য নয় আবার ইটস নট ট্রু, বাট ইট ইজ বেস্ট। So how an untruth, I mean a lie can be the best? I don't understand. আপনারা কি মনে করেন? মানে উনি বলছেন ডারউইনের ব্যাখ্যা সত্য না, ইটস নট ট্রু, কিন্তু এটাই ভালো, মানে সত্য না মিথ্যা, তারপর এটা ভালো। আবার রিচার্ড ডকিন্স নিজেই স্বীকার করছেন এক জায়গায় যে Lawrence Krauss has a discussion with Richard Dawkins about education evils and evolution, available at ইউটিউবে আছে, আপনারা দেখতে পারেন। যে শায়ন ডারউইন মনে করছেন যে ইভলিউশন করলে যে তাকে নাস্তিক হতে হবে এমন কোনো কথা না, এই চিন্তা ভুল। আবার কে বলছে এখানে বলা আছে ডারউইন নাকি নিজেও নাস্তিক ছিল না। মাই গড, হু নোজ। তো এই হচ্ছে, আরেকটু ক্লিয়ার করে কিছু বলি। মিউটেশন নিয়ে
Hi, brother. It's Malik. I'm just talking. No, blah blah, all by myself. What can I do? আচ্ছা, আমাদের জীবের যে জীবদ্দশার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়, এই তথ্যটি মূলত ল্যামার্ক দিয়েছিলেন। ল্যামার্ক, তার তথ্যে কিছু ভুল ছিল, পরবর্তী ডারউইন এসে এটা ঠিক করেছে, এ ধরনের একটা কথা আসে। তিনি একটা বদ্বীপে গেছিলেন, একটা আইল্যান্ডে গেছিলেন। সেখানে এক ধরনের কিছু পাখির ভিন্ন রকম ঠোঁট দেখলেন, কোনটা বড়, কোনোটা ছোট। যারা ডারউইনিজমের একদম গোটার কথাটা শোনেন, কোনোটা তীক্ষ্ণ, কোনোটা আবার একটু চওড়া। এই পরিবেশের সাথে টিকে থাকতে গিয়ে বিভিন্ন সময় তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়েছে, এটা উনি অবজার্ভ করেন, চিন্তা করেন। এই অনুযায়ী তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো যোগ হয়েছে, একেই ন্যাচারাল সিলেকশন বলে। ন্যাচারাল সিলেকশনটা হচ্ছে এইটা, ওই নাক ছোট বড় হয়েছে, এটা তাদের বেঁচে থাকার জন্য। বেসিক্যালি এটা কিন্তু ভেরিয়েশন, এটাকে মিউটেশন বা ন্যাচারাল সিলেকশন বলা যায়, ভেরিয়েশন। কারণ একটা জীবের বৈশিষ্ট্য সময়ের সর্বোচ্চ কতটুকু পরিবর্তন হতে পারবে সেটি তার জিনে কিন্তু প্রিজার্ভ করা থাকে, আর এটা লিমিটেড। একে বলা হয় জেনেটিক পুল। এভাবে জীবের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু এর কারণে একটা প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে পরিবর্তন হবে, যেটা বলা হয় সেটা ভুল। ডলফিন কখনো বাঘ হবে না, আর বাঘ কখনো ঈগল হবে না। এখন যদি প্রশ্ন করে তাহলে মিউটেশনটা কি? মিউটেশনটা হচ্ছে আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসকে জেনেটিক তথ্যের বাহক হিসেবে, আমাদের দেহে যে প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াস জেনেটিক তথ্যের বাহক হিসেবে ক্রোমোজোম থাকে, ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে ডিএনএ নামক নিউক্লিক অ্যাসিড। ওকে, ডিএনএর মধ্যে থাকে জিন। জিন হলো বংশগতির আণবিক একক বা জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। জিন প্রজাতির তথ্য ধারণ করে এবং প্রাণীর কোষ বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর মাধ্যমে প্রজাতির গুণ অব্যাহত থাকে। মিউটেশন হলো এই জিনে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা ভাঙন। মিউটেশন হচ্ছে এই জিনের পরিবর্তন বা ভাঙন। এটাকে এনথ্রপি বলে। আসলে এনথ্রপি মানে ডিস্টরশন। মিউটেশন কোষ বিভাজনের সময় অতিবেগুনি রশ্মিতে বা রাসায়নিক পদার্থের কারণে এটা হতে পারে, ভাঙনটা হয়। এখন বলতে পারে যে এইভাবে এলোমেলো, মানে ওরা যেটা বলে যে এইভাবে এলোমেলো মিউটেশন হতে পরিবর্তন এসেছে এবং এলোমেলোগুলো সব ঠিক হয়ে গেছে। আর এটা করতে প্রায় ওনাদের কথা হচ্ছে প্রায় বিলিয়ন বছর লেগেছে। কিন্তু আসলে বেসিক্যালি কথাটা হচ্ছে যে মিউটেশনে কোনো নতুন তথ্য যোগ হয় না এলোমেলোভাবে, আর এভাবে এলোমেলোভাবে মিউটেশনের সার্বিক প্রাণীর তেমন উপকারও হয় না। তখন তারা যদি বলে জিন ডুপ্লিকেশনের মাধ্যমে নতুন তথ্য যোগ হয়, আর সেটা হচ্ছে যে কার্যক্ষমতা নাকি বেড়ে যায়, এটাকে বলা হয় PCSK9। এটা বিবর্তনবাদীরা তখন এই ধরনের প্রশ্ন করে। আমি এখানে প্রশ্ন উত্তর পর্ব চালাচ্ছি নিজেই। তো এই জিনের মিউটেশন বহনকারী মানুষের হৃদরোগে কম ভোগেন, জিনের কার্যকারিতা হ্রাস পায় যখন তার আবার লিভার বেশি পরিমাণ LDL শোষণ করতে পারে, এতে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে, এছাড়া মানুষের রক্তের মাধ্যমে হিমোগ্লোবিন থাকে হাউ কাউ। কিন্তু ডুপ্লিকেশন একটা জিনিস, এটা তো জিন ডুপ্লিকেশনের কার্যকারিতা নিয়ে যে বিখ্যাত বায়োকেমিস্ট মাইকেল বেহের রিসার্চ পেপার আছে একটা। সো রিসার্চ পেপারে তিনি বলছেন জিন ডুপ্লিকেশনের কোনো নির্দিষ্ট কার্যকারিতা নেই। আর নতুন তথ্য বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে জীবনধারাতে এক নতুন কার্যকারী অঙ্গাণু তৈরির জন্য ডিএনএতে যে পরিমাণ তথ্য দরকার হয়, তার এলোমেলো মিউটেশনে এমন ফাংশনাল তথ্য জোগাড় হবার উদাহরণ প্রকৃতিতে নেই, আর এটা সম্ভব না। ইটস নট পসিবল। এলোমেলোভাবে এসে ওইটা ওইভাবে করে দিতে, এইভাবে করার সম্ভাবনা নাই। আর মিউটেশন একটি
যে এটা হচ্ছে যে মিউটেশনে একটি কোষের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে, আবার একটি কোষের কার্যক্ষমতা বেড়েও যেতে পারে। এই কথাটা ঠিক না। কোষের কার্যকারিতা বাড়লেই কি সেটা আমাদের জন্য উপকারী হবে না, হতে পারে না। আচ্ছা আমরা যদি ধরি আমাদের যে অগ্নাশয়ে আলফা কোষে মিউটেশনের হওয়ার ফলে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এই কোষের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেলে আমার রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যাবে, তখন আমি ডায়াবেটিসের রোগী হয়ে যাব। তা এতে উপকার তো হচ্ছে না। কারো যদি মনে রাখেন PCSK9 এটা যদি এই জিনের মিউটেশন হয় তাহলে তার হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায় বলা হয়। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে দেহের বিভিন্ন কাজে, যেমন আমাদের কোষ ঝিল্লি, হরমোন, ভিটামিন ডি ইত্যাদি তৈরিতে কোলেস্টেরলের দরকার হয়। রক্তে যদি কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে যায় তাহলে আমাদের দেহের কার্যগুলো সমস্যা হবে। এর ফলাফলে আমাদের ব্রেনে গিয়ে পড়বে, আমাদের মধ্যে তখন বিষণ্ণতা, হিংস্রতা, বিভিন্ন মস্তিষ্কের রোগ, পার্কিনসন্স ডেভেলপ করতে পারে। তাই মানুষের জন্য এই মিউটেশন, জিনের মিউটেশন উপকারী না। আর আমাদের যে রেড ব্লাড সেলের হিমোগ্লোবিন চেইনে মিউটেশন হলেন, এটা যে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, এটা ঠিক, কিন্তু এখানে সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের যে এস চেইনে মিউটেশন হলে যে রোগ হয় তাকে বলা হয় সিকল সেল অ্যানিমিয়া। সিকল সেল অ্যানিমিয়া আর একটা ক্ষতির দিক আছে, হয়ে যায়। সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগীদের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমে যায়, ফলে তার জটিল শ্বাস প্রশ্বাসজনিত সমস্যায় ভোগে। মিউটেশনে কিন্তু মানে সুস্থ আরও বেটার জিন তৈরি হয় না। আর র্যান্ডাম মিউটেশন আমাদের আসলে গরু মেরে জুতো দান করার মতন ব্যাপার। বেসিক্যালি প্রতিটা মিউটেশন হচ্ছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমাদের কোষ সেটাকে ঠিক করতে পারে না। একটি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা এলোমেলোভাবে পরিবর্তিত হলে সেটা ভালো কিছু দেয় না। যেমন বিল্ডিং, এটা ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ার পরে এই বিল্ডিংটা আরেকটা স্ট্রাকচারে দাঁড়াবে, ওইটা কোনো মানে ওয়েল ডিজাইন হবে না, হবে। মঙ্গলিজম, ডাউন সিনড্রোম, অ্যালবিনিজম, ডরফিজম, ক্যান্সার, এগুলো মিউটেশন গঠিত রোগ। তো যাই হোক, আরও অনেক কথা বলা যায়। So anybody is interested right now to come with me and talk? Brother, কোনো নাস্তিক আসতে চায় নাকি? I'm going to change my this soft. My brother was there. I think Ihsan, brother, you want to come? Or Mehrina, Siraz, or my brother Kaisa, whoever is. Actually, I can say a lot of things on this matter. আমাদের এই বিজ্ঞান, এই যুক্তি, all these things, সব কিছুই যেটা আপনারা মনে করেন, একটু যদি আপনারা চিন্তা ভাবনা করেন, each and everything actually going back to a well-designed designer, a well-designer. তো আমরা এইভাবে যারা ওরা বলে, তারা আসলে ঠিক ব্যাপারটাকে গুলিয়ে ফেলে। Mutation to duplicate or inverse or deletion can never produce new information for macroevolution. Never. It can be scrambling, not another high-profile new DNA. Just understand, it can be scrambling, not high-profile DNA. Yep, they are the missing links. Oh, that will be not a problem. What's the problem? We are here, So
I think ma'am has given a red request, and Mr. Bilal Khan wants to get added. Where is he? Mr. Bilal Khan, you can send me ad request, but if you have anything to say on this mutation things and Darwinism, but I would, I think he isn't there, but I will ask my brother Ihsan Malik to come and join with us. I mean, with me right now. Oh, Mehrina ma'am, yep, you said পায়ের মধ্যে খিল ধরে গেছে anyway, so brother Ihsan, will you come, bros? Oh my god, I have to stand up. Somebody sent me. Marina has sent me. I am listening and learning. Okay, thank you very much, bro. Ihsan Malik, brother. Where are you, my brother Ihsan Malik? One day, Mr. Bilal Khan, I will talk with you on evolution, naturally, and on Heisenberg principle again, okay? That day is over. The English learning session is over, okay? My brother Kaiser, we're gonna talk with Mr. Bilal on matter like that. I talked with him in a very nice way once upon a time, and that got uploaded in video in YouTube. So right now, my brother, where is my brother? I think he's trying to. Oh, no, not today. Okay, you checked. You may add me in some other day. Brother, where are you? You are sending, but I am not getting. What's the problem? My brother is trying hard, you know. Brother Ihsan Malik, brother Malik, I am not. Why I'm not getting? Bring, acha, I can bring you. Bhai, it's a new. Nobody's funny here, right? Nobody's funny. Just we have. We may have different opinions, but we may have a very nice discussion. No matter what we agree or disagree. Okay. Assalamu alaikum. Oh, sorry. Assalamu alaikum. I have to change my microphone. Just a minute, brother. I was talking. I hate it. Where is my brother? আমার ভাইকে পাচ্ছি না, আমি খুঁজছি কিন্তু ইহসান ভাইকে। আবার দেখি, ব্রিং ইহসান মালিক অন ক্যামেরা। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আপনাকে অনেকদিন, বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল কথা বলেছিলাম ভাইয়ের সাথে। Yes, brother. I never showed my face then, but I felt like that it's my obligation to, let you see me. So how's things, brother? Not so. It's no problem. Okay, just carry on, brother. Floor is yours. We want to listen from something from you, no matter where it goes.
freedom No, of speech. I'm not usually a very much of a public speaker, and I grew up very introverted personality, and although মানে আমি ইংলিশ বাংলা মিলিয়ে বলবো, so it is not a continuous thing. There are brothers যারা নাকি বাংলাতে কথা বলতে I think, অভ্যস্ত, brother, your net is giving little problem, distorting. The sound is. তাই না? Hmm. Is it okay now? Yeah, it's okay right now. Yeah, I'm listening. It's very nice. I was thinking about the battery charge, but it's pretty much in the 80s Oh, range. So I really? think Oh, I haven't seen yeah. yet, Oh, you have noticed it, now? I have just remembered that I have to check my battery. It's still, well, I'm going to give the charge, Oh my because the battery charge is a matter, right? you No, will be I had to suffer a lot that day, All of a sudden, oh no, that's for sure, brother. That's that's for okay. sure. Yeah, carry on. Yeah, brother, carry on. Tell something না, else. আলহামদুলিল্লাহ আমরা আসলে মানে J. দেখা যায় যে একটা একটা জায়গায় যখন people gather up, Hmm. there are some positive vibe with it. And আমার কাছে লাগে যে these positivity should be you know Hmm. enriched or should be encouraged. And আমার Yep. কাছে লাগে যে we should hold on to these things. এবং Hmm. এটার একটাই মানে ভাবেই আমরা এটা করতে পারি, সেটা হচ্ছে by continuation, just like the way Gnostics do. Although they're doing it absolutely for the sake of this dunya, Hmm. but they're continuously coming online and taking their positions. That's. But when it comes to Muslims as a unit or as a united force, Mhm. we always find that some elements come into and try to distort or destroy the whole essence of it. And wherever মানে আমার কাছে লাগে যে আমাদের মধ্যে যত পিউরিটি থাকুক না কেন, ওই পিউরিটি গুলো আস্তে আস্তে কিরকম যেন ম্লান হয়ে যায়। আমরা গ্যাদার আপ হওয়ার পরে অনেক এনথুজিয়াজম থাকে, আমরা এনথুজিয়াস্টিক থাকি, বাট এট দ্য সেম টাইম আমরা দেখি যে আমরা মানে সামহাউ লুজ দ্য 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 আমি জানি না The এটাকে কি tempo, বলে the আমার। the tempo, the vibe, whatever Hey, you that say. Yeah. tempo. Exactly. That vibe that I basically said. We kind of lose it. We never feel like that it should be the same thing that we will be, fighting for the day next that we have fought for the day, I mean, the day before. আমার কাছে Right. দুই তিন দিন এরকম ভাবে কন্টিনিউয়াসলি আমরা করতে পারি কি পারি না, কনফিউশন তৈরি হয়। এটার জন্য আমাদের রিয়ালিটি এবং বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। And Right. especially I'm talking about the people who live in poorer country rather than very rich countries such as in Europe or in America. Yeah, that's a problem. This Hmm. problem of our unity in the Muslim community is actually that's why we are suffering a lot. We are not united, but we say, but our Allah said that you get united as hold the rope of Allah strong. But whenever we try Absolutely. to get united, there's some egos and other materials comes into mind, and I think this satanic kind of things just make us get divided and you're right that from the at first we feel we just become very much spontaneous and very much enthusiast, but in the passage of time we just try to fall into the law of diminishing utility, that. So we just try to Absolutely. we don't get so much enriched, so much enlightened, so much boosted to go for the next, to Hmm. go for the next. Suddenly it Right. happens, but it shouldn't. We must be united in each and every sphere of our life because we Muslims are like one body. This Allah said that you Muslims are just one body. If a Muslim brother or Absolutely. sister get affected, then you should feel the pain. But what we are doing, we are inflicting pain at each other instead of following the Quran. So the Quran Absolutely. and Hadith And is there. Yeah. yes, absolutely, brother. And আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছি, আমাদের মধ্যে অলরেডি
depression ঢুকে গেছে. It is not only with us. The whole world is kind of depressed. We're not Yep. as happy as we used to be, like 10 years before or 20 years ago. It Right. is not the same scenario. We I mean, I don't know. Maybe many of the generation that happened in the time of Vietnam wars. I don't know whether you were still there in America at that time, No. particularly or not. But America basically went through some kind of traumatic, situation at that particular Right. time when people were protesting against the war, and this has become so normal. I mean, these days, the war, the chaos, it's all Exactly. happening even within the society, outside. I mean, country-wise, with a sense of country. I Right. mean, in the name of freedom, these things all happen. I mean, it's a kind of chaotic kind of situation. And this Exactly, generation, sir. we learn to live through our, survival instinct rather than more of a relaxed I On mean a relaxed idealistic fashion. way or moralistic, right? In a relaxed fashion. Hello. Right. তো Yeah. আমার আমার কাছে লাগে কি যে আমাদের এই জেনারেশনটাও সবসময় জেনে আসছে যে মানে আমাদের চারপাশে শুধু ওয়ার থাকতেই থাকবে এবং এটা কোনো শেষ নাই, এবং আসলে কিন্তু তাই। এবং আমরা চেষ্টা করেও কেন জানি এটা এই এই একটা গোলক ধাঁধা থেকে মুক্তি পাচ্ছি না somehow। পাচ্ছি না আমার কাছে somehow. লাগে হ্যাঁ। From এবং from the after the dismantle of Russia, I mean the communism, all of a sudden we the peoples thought that now a situation will calm down because the conflict between the two superpowers has just ended. But another kind of problems arise, and it increased day by day. The Americans politics, I want to say that they try to make some kind of reign of terror. Uh, absolutely inside the innocent people of the Americans. They themselves are scared about, in the name of religion or all these things, the Muslims, their attackers, suicides, all this, just for the sake of their war, to have some money in the well-rich countries, in the geopolitically important countries. They want to invade that. So they created some kind of ghosts. And from that time on, the general people, I mean, the European general people, they are not in peace. They're suffering. They're paying their money for the unnecessary in a war. What the American, I mean, group of industries, I mean, the corporate interests are doing, they're massacring the rest of the world, and they are portraying in their CNN and their, I mean, I should say, the embedded journalism, through their embedded journalism. Oh, they are shaitan, they should be killed, unless otherwise you will be killed. Shoot or get right, shoot. This is kind of absolutely happening right now. And what we Muslims are instead doing, what are we doing? We are getting divided day by day. We are competing. I mean, we are trying to develop our weaponerism with our neighbor. But Saudi Arabia is doing now. Now it's supposed to be a very good friends of the rest of the Muslim countries. But instead of that, they are very much keen to hold their their kingdom. What's the problem? Is this Islam? right. I just don't understand what the hell is going on among the Muslim communities. Right, I brother. mean, we are so confused that even staying in Muslim countries, we cannot speak out our minds. That's the thing. I mean, we as majority, we don't have any rights. We go door to door, but this secular system always preferred the minorities, and this is the biggest business that they have ever done with their Exactly. political system. They take the Exactly. part of minority as if they're taking part of one of the poorest community, one of the weakest community, and they eventually become stronger towards the majority. They become harsh towards the majority, and these arguments are already there. I mean, it is so I mean, not to see. I mean, it would be so foolish that not to be seen all these changes that is happening over the last 15 years period of time. I mean, the governments are changing so fast. I mean, they're taking shapes almost like they're identical to each other. They don't carry any
any nationalistic, the image that they want, that we try to carry as citizens, right? They Exactly. are so more like, I mean, alike. They are more in terms of being harsh, in terms of, the law and enforcement should be there all the time, the security, homeland security. I mean, these rulers have become more insecure, although they possess most power in the world. They've got army backing them. They've got law enforcement backing them. But somehow they're the most insecure people on earth. I mean, our farmers don't require that much of security, that level of security. Our farmers, our teachers, our lawyers, our students, they don't. They come and go hand in hand, every day, day in, day out. They don't require this kind of, they don't feel that they require that this kind of sense of security, day in, day out. But why the Yeah. rulers always have? I'm not saying that, I maybe my point towards the rulers becomes, pointed as like very harsh as the normal No, no, social, it's okay. you know. Actually, we are experiencing nowadays, right? Each and every, in politics, those who are coming to the power or those who are trying to come to the power, engage in the politics, they are putting so much items in their plate that they can't digest. I mean, they're just trying to, they themselves are radicalized, and when they come into the power, they have to depend on the radicalized mentality and psychology. These kind of things are happening even in the Europe right now, in the America right now. You see in the India, it has been practicing secularism for a long, long period of time. All of a sudden, oh ma, this is a radicalized Hinduism has come. Right now, they are trying to change the historical history, and even we can talk about our country and other countries. All are radicalized. You see, so they are radicalizing the psyche of the general people. Exactly, This is what is happening. exactly. Exactly right. So that is there is the restlessness. They themselves are insecure because they know that we have done a lot of things, massacring things for the sake of power or whatever. I don't know whether it's for their economy, mercantile interest. I mean, is has politics become economic? I mean, a kind of business for them. I think it has become totally a business for the politicians, totally business minded, and they are trying to they are affiliated with big shots, and so they need to go for war or whatever they want for the sake of money, for their own investment, and they don't bother about any morality, any kind of humanity. So they just want to uh, uh, pull back their bank accounts here and there, and for the sake of that, they're using the religion, they're using the humanity, they're exploiting each other. This is I a mean, kind I of think the whole hmm, culture, and brother, I yeah. think the whole culture of nationalism Hmm, and bordering uh, the whole earth into different identities. hmm, Yes, there are different cultures. Yes, I mean, we used to, I mean, we speak in different languages, of course, hmm, but creating an artificial border, I mean pointing out in front of hmm, you that, hey, you are a Bangladeshi, hey, you are a Pakistani, hey, you're an Indian, hey, I mean, even if somebody does not understand, he still lives on that land. For Allah's sake, come on. You go and take their, necks, and, try to turn on your cause, that, hey, unless or until you don't understand the sense of nationalism, the hmm, sense of nationality that you carry, you're hmm, not anymore. I mean, that is the hostility that brings in the name of nationalism. I don't understand how that helps unifying human beings after all. I mean, right. if a farmer goes, I mean, from Bangladesh to Hmm, India or India to Pakistan, they will somehow manage to communicate if it comes to the point of farming, right? hmm, 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 They they don't necessarily need an extra identity to hmm, hmm, fulfill their requirements.
I mean, a farmer will definitely understand. A scientist will definitely understand the the language of another scientist, no matter where they come from, right? I mean, in one hand, they're pushing the majority of the people. I'm sorry. Whether I'm No, sounding more, no, I'm it's okay. political, but it's all part of concepts too. I mean, Right. nationalism, it is a concept, no matter how much, political brush you brush on it. I mean, Exactly. and we always tend to be the weakest form of nature, like as if anybody comes with power, we just have to, shove it down through our throat. We just Yep. have to take it, as if even if we did not agree with them, we just have to take it. I We mean, have to just take it. financially, what have we developed? Yeah. Financially, these are the very few elite family that grew, I Hmm. mean, in billions and trillions. Hmm. There are few people, there are few elites. Hmm. And we general people, we never stood up for our own rights. That is the Hmm. most pathetic thing. And that is why I think when I say atheists and when they talk about atheism and kind of rebelling against the society, they feel like that this is a kind of fashion, this is a kind of, saying their voice out or bringing their voice out. It also has a sort of anger in them, staying with a such subjugated, society. They kind of bring out this anger by um, by altering their identity. I mean, if I rebel because I've Hmm. been following Islam for so long, my father has been following Islam for so long, and my granddads have been following Islam for so long, and nothing has changed. Maybe there's something wrong with Islam too. I mean, that's how Yep. they end up being in such conclusion. I mean, Yep. it's so ridiculous. And this is why I say that the big picture, the secular community are playing and staying behind the curtain. They always tend to bring up this argument or this agitation amongst them, so that we rebel more and Hmm. question more than put our action into a productive kind of, facilities, or trying Hmm. to alter our change the reality. Yeah. These Gnostics actually cannot change their reality. They will babble all day Hmm. long, months and years. They will keep on babbling. And I've been hearing about that Salman Rushdie. I mean, when I was a Hmm. kid, Salman Rushdie and this Taslima Nasrin and Hmm. this guy Humayun Ajad. I Hmm. mean, they've been doing it. They've been babbling, but how much Yes. of the world's conditions they have actually, literally could change the situation of the world. They could Okay. not change the people of power. That they have changed their faces. I haven't seen any new faces came to power. I have seen a lot of new puppets that have changed their faces in Hmm. times. But That's true. so that's why I say that নাস্তিকতা আমাদের দেশে কিংবা এই সাবকন্টিনেন্টে যেরকম ভাবে আসে, it Hmm. is more like a fashion. It is more like a showing a alternate identity, and kind of তাদের যে রাগটা থাকে, তাদের যে rage that they Hmm. carry, witnessing their, insufficient, what do you say, society doesn't work, this doesn't work. আমি একটা মানে কি বলে, গ্যাসের লাইন আনতে গেছি, ওই Hmm. গ্যাসের লাইনের জন্য আমাকে এক্সট্রা পয়সা দিতে হইতেছে। My father is poor. আমাকে পাঠাইছে যে যা ওটা ঠিক করে নিয়ে আয়। I go there Hmm. as a normal human being. Hey, come on, fix it. Hmm. I brought the money that you require, but they're asking for more. I mean, that's the kind of thing. Taxes, inflation, it all comes one after another, and it carries on, and nobody blames secularism for it. We've Hmm. been ran by a secular system for like 100 or 200 centuries. I mean, Hmm. 200 years. Yep. And nobody bothers to point finger at them. I mean, that's the irony that I see. That's
that's the question that I want to raise. You know, whenever See, I'm in talk, you know, that is the basic thing that we have to bring it up. exactly. That's a very interesting and a very comprehensive point that you have brought right now. You know, though we are Muslim, though we are Hindu, though whatever we are running the system. We have been driven by the systems, been led by the secular mode of thinking, and that's actually destroying us. That's discriminating, that is creating all these kind of problems, ups and downs. From the religious point of views, there is a conflict always. You know, Hindu Muslims in this subcontinent and Right. rest other countries, Exactly. black and white, all these problems. And there, Exactly. yeah, there's the Hindu minorities of Bangladesh. They are feeling that, oh, we are suffering. They are suffering because of the system. You know. Uh, because the way the people, are being driven by the political system, some political parties try to capitalize them, and then the next political party comes when they try to, punish them, because it's a political game, and they are the rage. What you are saying, the rage that, oh, this is Muslim-dominated area, and these Muslims, they are the problems for our this misery, and that's the hate is coming into their hate, and they are trying to relinquish their this hate in the form of abuse or other things. The same thing is happening in the India and other some countries. So it's a big game. It's been played there. Uh, they're not on, not a personal Muslim, not a personal Hindu who is following his religion is not a bad Right. person. Whenever he's politicized, whenever he's radicalized, he becomes enemy for the opponents. So these things are Right. happening Right. all over the Exactly. world. Yeah. না আমাদের সমাজেও আছে ভাইয়া যে আমরা Mm, কাইন্ড অফ ইসলামটাকে খুব ইমোশনালি নিয়ে নিছি এবং এই mm, কারণে আমাদের মধ্যে কনফিউশনটা আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না হোয়াট এভার দি কনফিউশন দেয়ার ইজ উই ডোন্ট mm, লাইক টু ডিসকাস মাচ বিকজ উই ফিল লাইক দ্যাট এটাও কাইন্ড অফ যার যার ধর্ম তার তার কাছে আমি mm, জানি না ইসলাম তো একটাই ওয়ে অফ লাইফ সো এটা mm, যার যার ধর্ম তার তার কাছে এটা হয় কিভাবে বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেপারেট করার জন্য অন্যান্য গোষ্ঠীর থেকে অন্যান্য রিলিজনের থেকে এটাকে mm, সেপারেট করার জন্য উনি বরং এই আয়াতটা নাজিল করেছেন যে হেই ইসলাম ইজ ডিফারেন্ট বাট দোজ হু বিলিভ ইন ইট শুড বি mm, ইউনাইটেড শুড বি আন্ডার ওয়ান কমান্ড এখন আমরা করি কি নিজেরাই এত ইমোশনালি এটাকে এত ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিকলি আমরা নিয়েছি দ্যাট আই mm, ফিল লাইক দ্যাট আমাদের আহ, আহ, ওই ওই ইন্ডিভিজুয়াল সার্কামস্ট্যান্সেস থেকে আমরা এটাকে খুবই নিজের মতন করে দেখি এবং এটার মধ্যে আসলে আমরা খুব মানে মানে বিপদ আসলে খুব বেশি রাগ দেখাই বাট এট mm, দ্য সেম টাইম যদি আবার ইসলামও বলে যে প্লিজ হেল্প প্লিজ ইউনিফাই তখন আর আমাদের সেই সিমিলার ইমোশনটা ডাজ নট ওয়ার্ক দ্যাট mm. মাচ Right. এবং এই জিনিসটা আমার কাছে মানে খুব ভয়ঙ্কর লাগে যে আমরা কেন এটাকে এরকম ভাবে নিতে পারছি না এনিওয়ে ব্রাদার Mm. আলহামদুলিল্লাহ that I could speak out very there মানে many brothers waiting I guess I hope that I will talk again inshallah if I get any chance and there are brothers Inshallah, who brother. are willing to Bilal Khan is waiting for you Mujib brother Mujib No, I think so. So, brother, it's very nice to have you here and or to learn something. And actually, it's a kind of very fruitful discussion. We have to go in deep to understand psychology. I mean, absolutely why it's happening? What is the root cause behind all these things? What we are we are frequently seeing may not be the true reason. There may have something as well as talking about causal effect. There may have some cause behind it. true So let's we try to uh, solve the situation, solve the root cause. So automatically the outcome, exactly in consequence, what we are suffering may be resolved in time, in the passage of time, by the mercy of Allah, exactly inshallah. So thank you very much, exactly Jazakallah. Jazakallah ta'ala. Assalamu no alaikum problem brother you warahmatullahi. take care yourself Yes, sure. Yeah, same brother, huh? You're welcome here. And anytime, bro, our brothers. Okay, thank you. জি আসসালামু আলাইকুম Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Um,
Oh, Mr. Bilal, you want to come? Please come here. If he wants to come, I have just sent. I will add him next time. So তো এখন anybody wants to come, bro? এখানে আছে পিস বাবু. I have no idea about him. ইবনে সাইদ ভাই আছেন. Mehrina Shiraz, do you want to come and say something? Actually, our this live conversation, I'm very sorry. একটু ইংরেজি বেশি হয়ে যাচ্ছে, তো আমি জানি আমাদের পেজে একটু প্রবলেম হবে, বাট আমার কাজের ভাই বা আমার কিছু পরিচিত ওনারাও বাইরে থেকে আসবেন ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য, অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্যাট অ্যারেঞ্জমেন্ট, উই টকড। এখানে আমরা ঘোষণা করছি যে আমাদের বিদেশি কিছু মেহমান আসবেন যারা মুসলমান না, তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়। সো দ্যাট অ্যাটমসফিয়ার আমরা যারা মুসলমান ভাইরা আছি শুধু তারা থাকবো, কারণ ওখানে কোনো ব্যাড কমেন্টস আমরা হতে দেবো না। তো ইনশাল্লাহ এটা শুরু হবে শীঘ্রই আমাদের। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. You have heard about our brother, what he was trying to say. He went very deep, you know. If you want to talk on that matter, then it's fine. I mean, you choose your subject. So, एहसान भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सारी डीप बातों को भी उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने बहुत सारे फील्ड को टच किया है और बहुत अच्छा था उनको why don't you use English? I mean, many people will understand that. Even our Bhabi is there. Okay, so actually I always get confused what language to speak, so that is why I was speaking in Hindi. No. Anyway, so I was basically saying that brother Ehsan, he raised a lot of very important issues and he touched a lot of fields simultaneously. Yeah, he did not get the chance to get deeper into either of them, but yeah, as he was saying, and I also made a comment. Hello. Live. Hello. Yep. Carry on. Okay. So as I have also talked on nationalism thing, how this nationalism actually came to this picture. What is people say that politics is a negative thing. Generally, people have this assumption or this idea about politics. But one thing we must keep in mind, politics is just an approach. And this approach, I mean, even if you are a management student, you will be doing politics. Politics is just not for political science, or politics is not just for politicians. Each one of us are doing politics, even though the word has now turned into with some negative connotation, but it is not like that. Politics is just an approach to tackle issues when we try to make use of resources in a way to get our desires, and for politicians this quote unquote R means nationalistic desires fulfilled. So basically, if we go back in history, especially in 16th century, after, because of our Muslim golden age, this Renaissance happened and Reformation continued, and then we also got through this industrial revolution when weaponry took over the place, when the capitalism grew, and this economy took strong hold over the entire globe. That time, what was the thing was that nationalism was very, very, very much required to sustain capitalism. Everything was growing. This industrial revolution was happening in this Western world. So they needed imperialists. They needed themselves to grow up as imperialistic powers so that they can go and get laborers at cheap rates, and they can get these resources at cheaper rates, because whatever was within their limits, it was getting exhausted. Plus the market they also needed. There was industrial development, there were machinery, there was technological development, there was mass production of clothes also, there was mass production of everything. So what are they going to do? So they will definitely need market. But then we have to keep in mind, if I need a market, and if I am going outside a territory which earlier used to be like an empire or something else, tribes, so why would someone else take our things?
they are growing they are having their own way of life, they are growing their own stuffs. So many a times, because this selfishness, if we read capitalism, if we read Marxism, we get to know how this surplus accumulation works. You need profit for technological development, and then technological development will take over this labor forces, and it will be replaced with machines, so that there will be huge production, and if you get a huge market, you will gain huge profit. This is a vicious circle. But if it is limited to a particular country, then what happens is that the resources get exhausted. Even the market is no more willing to take more inputs because it is already saturated. So this was why this thing happened. This ugly phase of imperialism and colonialism took place, and this all the wealth, especially from the third world, was plundered and taken back to these Western societies. And there is a this is a distinction when someone comes and plunders your wealth and goes back to their own countries and settle. And there's again a difference if someone comes to your place and they settle there, they use your money to develop you. But people, when they compare Islam with Christianity, brutal Christianity, they forget this difference. If you find Muslim rulers, you would hardly find them coming and then going back to their places of origin. Even the Mughals, when they came to India, they settled. They did not plunder India's wealth. Kohinoor is somewhere else, but Mughals did not do that. Taj Mahal is still in India. Red Fort is still in India. They constructed. So, but when people generally talk and they don't have in-depth knowledge, they try to put both these things at equal front, which is actually, sorry to use the word insane. In a way, academically it is insane. If someone who has read this history would know the details. Anyway, so I was talking about this, how this capitalism and militarism with this industrial revolution gave way to open up this nationalism. They need boundaries so that they would be able to plunder other places, to use their population as markets and use their resources, so that they can take resources from poor countries, and then they can turn those resources into some goods and sell the same goods from the same countries, and they will take back those manufactured goods and sell them at higher prices. This kept happening. So, and capitalism, if it would have like it was limited to its within its own boundary, a boundary of a particular country, it would have collapsed by now. But this did not happen, only because of this imperialism thing. They kept increasing the market and all. But anyways, as you have mentioned, after 1991, when with the disintegration of USSR, yeah, communism, it ended as like a challenging force to capitalism. It ended, but the Cold War was already on. This race for nuclear weapons was already on. They needed some fuses to test those weapons. They needed some other to create an other, so that they can create that other as an enemy. And this is the time when Samuel P. Huntington came with a very nice Yeah. book, Clash of Civilization. So it tells us Islamic history, even if we take it from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is 1440 years back. But what happened suddenly in 1990s? How come this quote unquote Islamist fundamentalist came to the picture? What happened? Something must have happened. This is what happened. This is disintegration of communism. This is disintegration of USSR, which forced those Western, quote unquote, Western powers to create another enemy. And then which enemy can be created as actually the other? Islam. Scapegoat. They found Islam. And Islam problem with us Muslims is that after our golden age ended in 12th century, we started living life of what these Saudi Arabic people still do. They have petroleum, but they are not using it. They are like laid back. We got laid back. We thought that this golden age would continue, but this did not happen. Exactly. And that is why this Muslim people, they have suddenly been turned as like terrorists, which obviously they are not. Yeah. If
if they were this huge population of Muslims, and then if we say that huge population of Muslims, atheists, they don't miss the chance to point out that yeah, there are various factions of Muslims, so how can you call yourselves 1.6 billion? Excuse me, yes, we can call ourselves 1.6 billion, because no matter, even if there are like so many factions, so many groups, so many people, so many sections over there, but still we believe in Allah. So we are somewhere connected, even with our differences, we are one. And why don't you understand this basic thing? How can you raise such stupid questions? It's out of my logical thinking. Anyways, coming to logic. So you started this discussion on a very nice note on logic and reasoning and things which you mentioned. Yes, it's even though empiricism tries to take hide its face in all these names, or I shouldn't be saying that empiricism, it's some people who try to hide realities in name of empiricism, as if they are like very logical, they are very scientific. But the moment you go deeper into science, their flaws, the loopholes start to come out. And in their frustration, when they get nothing, they start abusing and making all kinds of nonsensical claims. So, and you said very right. If okay, being an atheist, if someone is an atheist and I am a believer, if I say that universe, if they say that universe was forever, it's self-created and whatever, or and if I say that universe is created anyway, so at one point we have to agree that universe, somewhere it was there, and even atheists have to accept it. But when a believer says that this uh, something which is there was created by someone about which we cannot still understand, that makes a little sense. Logically it makes a sense. But if someone says this universe came here out of nowhere, nothing, so how does it even be a logical argument? Is outside my capacity to understand. Actually, some days back I was watching this there was this social experiment sort of thing happening. There was this group of two men who were carrying a box, and they were going to random people and they were asking them, do you want to know from where this universe came from? And everyone was very interesting, and like they were just opening the box and it was an empty box. They're like, what is this? There's nothing. Well, yeah, this is what atheists say. So this is what yeah, so each one of them who, and before question asking this, raising this question, they would ask them, are you an atheist? Okay, do you believe that universe is created by some god or not? And they, if they would say no, we don't believe in some creationism and it universe came from like nowhere, they themselves were so ashamed of their own illogical logic. So I don't know what logic they talk about. And No, when actually, the problem is that what I can't understand that nowadays, if you have read Edward Said's book, Orientalism, and Orientalism, the yes. cultural imperialism, and the black masculine, no, the White, Fanon's that book, yeah. Franz Fanon. Yeah, Fanon. Franz Fanon. I have So I think even his you Wretched are. of the Earth is very nice book. And Edward Said, he was a Christian, he was born in Jerusalem, but he nicely depicted the real scenario of this, this de-Islamization process and demoning the Muslims in the world because of, just for the lucrative business, for the sake of their imperial attitude. The imperialism is not aimed. It has taken a different shape right now. They are not going to, sometimes they are going and invading some country, but they are trying to build up some kind of psychology, for the rest of the people of the other worlds, that you people are inferior, you need to be guided and need to be right. This kind of things, notions are also playing. On the White other hand, collar job, yep, white right. collar job they have. White collar job. On the other hand, the problem is that Islam has become, Muslims have been demonized. The beard man, he is having sword in his one hand and he's running after non-Muslims and he's trying to cut off the head. I mean, to make some, if you want to kill a dog, just give it a bad name. Just kind of things are happening all over the world. Right But up then on I would like to ask them about the Lady Justicia, which is decorating almost every Supreme Court of different countries. It has a sword in one hand, and even that lady is blindfolded. What do you have to say on that?
Oh, yeah, that's a very good point. You know, when the justices comes, then they put this mythological Devi. I mean, in Indian language, Devi or the goddess, with Huh. one hand in sword. I mean, the sword is is a symbol of justice. So whenever Huh. they Huh. try to portray a Muslim with a sword, they think they are, you know, what they are terrorists. But they are putting the sword in the hand of lady justice to prove that, oh, this is the sword is the symbol of justice. What a hypocrisy this is. You know, this is happening all over the world right now. You know, I can say I was talking with a man uh, when I was there in UK and even in America, that, well, how come a Christian Democratic Party can be a secular party? The name itself is not secular. So why there is the you know the I have been saying this for a long period of time. Why there should be the cross imprinted in the map of the UK? Why? Because it's a secular country. It shouldn't have this kind of cross, because a Muslim British will not be felt fine to salute a cross-printed uh, flag. You know, even if I go to India, if you are uh, Muslim, why shall you salute the Ashoka chakra? It's a Buddhist Hmm. symbol, of course. And so, what you remember? Do you remember once, even in class, you showed a dollar and you said that it has like God's name printed Yep, over yep, there? yep, Why? yep. They're telling about the secular way of their capitalism. You know, the United States, the dollar, petrodollar, the dollar dominating. So the dollar is imprinted that in God we trust. How come? An economy, secular economy, the guiding force of the secular economy is the dollar, and there it is imprinted, in God we trust. So why this uh, So, episode? so the best Why we can this? say is that this is pseudo secularism. This is not secularism. We should just call it pseudo secularism, which is Exactly trying to so. eat away Exactly so. all different variations of living style just by portraying itself quote unquote secularism, so that stupid us, and especially Muslims of this stupid continent, they will not stupid continent and subcontinent is fine. Be stupid Muslims, we will be so, I mean, we are somewhere uh, so much allured by their culture, and which is being fed to us. That Okay, particular okay, culture is ma'am. being fed to us in name of Okay, ma'am. I secularism. think we are going out of time right now. I have to ask you a few questions again. As a Muslim, Okay. do you feel some kind of subjugation to follow the Islamic rules and regulations? Alhamdulillah, first should say that Alhamdulillah, I am a Muslim. Alhamdulillah, I'm a practicing Muslim. No, I feel no subjugation being a Muslim. Because if you are trying to relate patriarchy or social pressure with Islam, then you are doing a blunder. That is not the thing. If you can check my or cross check my answers from my book. Okay, so if my religion is giving me the rights to, and it says that there is no compulsion in religion, how can it be like subjugation? If someone is subjugating, then that should not be done in name of religion. At least that should not be done in name of Islam. So no, I am not at all subjugated, Well, who is the and I best? definitely made my choices. Who is the best, finest model as a man should be followed? You think? So undoubtedly Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Really? Yeah, Your yeah, school? yeah. Fine. You have finished your degree from the New Delhi University, and you are right now there in Canada. You're studying, trying to do your thesis over there. You're saying that a man who married more than 10 is a finest and best model. What's the problem with you? So why did he marry 40-year-old woman when he was like 25, and he did not marry until the point she was dead? Why did that happen if there was some problem in No, him? It's not like, you need not explain anything. You just tell the truth. Do you feel any problem? Still, you think is the no, best model in no, the no, world. no. I don't feel it. I don't feel any problem. I don't Okay. feel any problem because so the So, what situations were there, you cannot uh, relate those times present okay. day scenario. So it means that you have a lot of things to say to protect your dearest
person and the dearest Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a lot of argues there to say for him, right? So, So you are so you think for that you are myself, I you am. Hmm, are you do you think hmm. that you are a proud ummah, I mean ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yes, yes, sir. But I am a proud Ummah till the point that I am a practicing Muslimah. But So if I am like a hypocrite who doesn't understand in totality, then definitely those people wouldn't be there. Those people might say feel various, I mean, different mm, things about it. If right. someone knows in totality, Oh, then definitely. okay. You are too fast up. I'm sorry. Oh, sorry, So, sorry. are you hijabi? I mean, do you cover your Yes, body? Really? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. So, Yes, sir, I do that. you sounds ridiculous. Hmm? In India, you were Maybe wearing for hijab. someone who doesn't know entire thing. And then let me tell you, this thing never came from my parents' side. I mean, the force. This never happened. Really? Don't tell My that. father, Don't tell a yes. lie. Wasn't your family Oh, please, pressure? sir. No, it No. wasn't. Actually, For the when my timing, mother, for the timing. Right now, I uh, am not your sir. I'm just questioning you, and it's a hard talk, and you have to face right now. okay, Okay, so do you think that you didn't get any kind of pressure from your family and tradition? not from my immediate family. I did not get any pressure. Or if you are asking about what happened after I put on the hijab or before that, no pressure from anyone No, before I started hijab. No, no. never, no one told me, no one asked me or forced me in a way to go and wear hijab. But yes, being coming from a Muslim farm family, I would hear on these verses on hijab, and it was my interest, and I wanted to read. See, until and unless I accept something from my heart, how is it an acceptance? I cannot fool him. I Hello. cannot put a piece of hello. Excuse me. What is the qualification of your father, if you don't mind? My father. Hmm? My father is a master's. Really? Oh, okay. Yeah, and my mother is a graduate. Um, okay. Will you allow me to end up this session, if you don't mind? We have a lot of things to say. I know it's not completed. It's still, you know, we have to manage Yes, yes, time. yes, yes. Yes, it's fine. It's It's very fine. nice for us, Mr. to be here and to give us time. I think you will flourish more and will become a source for the rest of the Muslim, our sisters all over the world, to serve So, and Islam. I must tell you that when you speak, when you put things to, especially your students, you put it in a way, and especially the way you carry yourself, we look up to you, and we are like very thankful to you. We are very much thankful, and when the Uh, live sessions that you uh, conduct over here, these are very fruitful. So may Allah bless you as well, sir, and I mean, abundantly, inshallah. Amin. shukran. Amin. Every credit goes to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu alaikum barakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. আমার কোনো ভাই আসবে? No, I wasn't criticizing her. It's a hard talk. মিস্টার রিয়াজ হোসেন, এখন আমি মনে হয় লাইভ শেষ করে দিই নাকি রবিল ভাই? কতক্ষণ হয়েছে? Yes. Should I finish? Our brother Kaiser to come to mic? Are you ready now? Let's say run this session with this way. We are Burkhu Momin from the madrasas. আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি Walaikum assalam ওয়াবারাকাতুহু। assalam. আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন ভাই? ভাই ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। মাদ্রাসায় কেমন ধরে পড়ালেখা হচ্ছে বলেন? আমি তো হ্যাঁ, মাদ্রাসাতে আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ, ভালোই পড়ালেখা করেছি, ভালোই, সন্দেহ নেই। মানে আরো জি, পড়তে পারতাম, অনেক কিছু ছিল মাদ্রাসাতে। এনিওয়ে, হুম, সো বলেন। হ্যাঁ, আমাদের টিচারকে পেয়েছিলাম একটু আগে, কিন্তু এখন আছেন কিনা শিওর না। না, উনি মানে উনি উনি আম- উনি নাই, উনি চলে গেছেন। জি, তো আম, হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো আপনাদের কনভারসেশন, পুরোটাই অনেক ভালো লাগছে। আল্লাহর আর রহমতে। আর আজকে সবার জানার সুবিধার্থে আবার একটু বলে রাখছি যে আজকে পুরো ভিডিওটা আমাদের ম্যাক্সিমাম ভিডিওটা আজকে লাইভ রেকর্ডিং হচ্ছিল, এবং
ফেসবুকের অথরিটির মাধ্যমে এটা মনিটরিং হচ্ছিল এবং সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি আজকে খুব একটা ব্যাড কমেন্টস হয়নি, কারণ ওরকম ব্যাড কমেন্ট যারা করবে তাদেরকে সরাসরি ওই ফেসবুকের মাধ্যমে কিক আউট করা হবে, আমাদের কিছু করতে হবে না। That's yep. হ্যাঁ I heard it from you some times back, and it is very nice that you have announced it here publicly because এটা মানুষের জন্য একটু সতর্কীকরণ বার্তা, কারণ গালাগালি করতে শুনতে শুনতে আর ভালো লাগে না গালাগালি না, জি এটাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। জি আমি ওনাকে বললাম যে আপনার যদি এখানে কিছু বলার থাকে, যদি মনে হয় যে মজিবুর ভাই রং বলছেন বা রং ইনফরমেশন ডেলিভারি করছেন, তাহলে আপনি আসেন না কেন, আপনি প্লিজ আসেন, আপনার কথা শুনবো আমরা, হুম হুম। কারণ আমাদের অধিকার আছে আপনার কথা শোনার। তো আপনি আসেন, উনি আসলেন না, উনি বলছেন যে আমি কায়সার ভাই আপনার সাথে কথা বলবো, কিন্তু ভাই আমি তো ডিবেটার না, আমার সাথে কি কথা বলবেন, আমি হচ্ছে একজন টেকনিশিয়ান। না তারপর কথা যে আপনি বলতে পারবেন না তা না, কিন্তু উনি কথা বলতে পারেন, এখানেও পারেন, অন্য জায়গাও পারেন, ইটস ওকে। কিন্তু হ্যাঁ ওই মানে বাজে কমেন্টস আমরা কেউই করবো না কারোর সাথে আর কি, এই হচ্ছে আমাদের কথা। তবে আমরা আলোচনা করব। আর আমাদের রবিউল ভাই একটা এহসান ভাই, ডু ইউ নো দ্যাট দিস পেজ ইজ গোইং টু ওপেন multi participants session. I mean, 4 or 5 people we can come to the mic. I mean, we can come in live simultaneously at the same time, and we may have our conversation. So আমি আমার ইয়েস ভাইকে বলে দিলাম আর কি যে আমরা মানে এখানে 4-5 জন মিলে একসাথে কনভারসেশন করতে পারবো। And to tell you, ma'am, Maharina, we have managed somehow. It's a very by the authority of by the permission of the Facebook, and some people have contributed a lot on it, that we are able right now to have this live with 4 and 5 person. রাইট, হ্যাঁ আমরা এখানে Yes, and we did it. We will because of the problem of and some net service. It's we made it. If you go, আপনি একটু উপরে যে দেখেন, আমরা কিন্তু কালকে একটা রিহার্সাল দিয়েছি, এটা রাত্রিরে সারা রাত ধরে কথা বলেছি। তো আমরা নেক্সট আবার আসবো, তখন আমার ভাই আসবেন শিওর। জি would like to special thanks to our Mr. Rabil Bhai and everybody who's really working hard and hard for it. আসলে আমরা চাচ্ছি একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার, যেন সবার জন্য সুবিধা হয় এখানে। Brother Hasan Malik, meet my brother, Kaiser brother. He's a nice person. He's staying right now in United States, and his wife, mashallah, is a reverted Muslim, alhamdulillah, and he's our brother too. So meet with him, so we can make brother. It's our bond. সবার প্রতি রইল আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আর আজকে যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। আর পরবর্তীতে যারা আমাদের হাই টেকনোলজির যে সিস্টেমটা আমরা ওপেন করছি আমাদের রবিউল ভাইয়ের মাধ্যমে, সেটার সাথে যুক্ত থাকবেন এবং খুব সুন্দর পরিবেশে আমাদের প্রোগ্রামগুলো হবে। ওখানে আমরা এক ভাই আরেক ভাইয়ের মতামত জানবো, এবং যারা মানে বিশ্বাস অবিশ্বাস দুইটার মাঝখানে আছেন তাদের অগ্রাধিকার থাকবে, তারা আসবেন, আপনাদের প্রশ্ন করবেন। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন, আমাদের ভাইরা এখানে আছেন, অনেক ভালো ভালো স্কলার্সরা এখানে আছেন, যুক্ত হবেন। তবে ওইসব দরকার নেই যে যারা গালাগালি করে বা গালাগালি করে যারা জিততে চায়, এখানে হারা জিতার কিছু নেই। তো আপনি আপনার ইনফরমেশনটা জেনে নেবেন, আর আমরা আমাদের ইনফরমেশনটা জানবো এবং ডেলিভার করবো যেভাবে সম্ভব হয়। মজিবুর ভাই, আপনাকে আরেকবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। শুকরান ভাইয়া, শুকরান। আপনার অনেক অবদান আছে যেগুলো আমি ঠিক সবাইকে বলছি না, বাট আমাদের এই কাইসার ভাইয়ের প্রচুর অবদান আছে অনেক কিছুতে। আসলে আমরা কেউই প্রচার করতে চাই না, আল্লাহকে খুশি করার জন্য। আমাদের আর অন্য কেউ যেন মনের মধ্যে শয়তান যেন একদিনের জন্য, এক মুহূর্তের জন্য কোনো অহংকার না ঢুকিয়ে দেয়, কারণ আসলে আমরা কিছুই না, সবকিছু আল্লাহ তাআলার কারণে হচ্ছে সবকিছু। তো কাইসার ভাই, তাহলে আজকে আমরা কি বলেন, শেষ করে দিই নাকি? জি জি, শেষ করে দিই। আর শেষবারের মতো বলি, আপনারা প্লিজ এই পেজটার সাথে আমাদের যে ইসলামিক লাইফ ডিবেটের যে পেজটা, এই পেজটার সাথে যুক্ত থাকবেন। অনেক অনেক ইনফরমেশন, আপনারা নতুন নতুন ইনফরমেশন জানতে পারবেন, ইসলামিক ইনফরমেশন। তারপরে আমাদের কি বলে মানে আপনার সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন থেকে নিয়ে শুরু করে আপনার যা কিছু জানতে মনে চায়
আসবেন ইনশাল্লাহ। আর হ্যাঁ আর হ্যাঁ, তো একটু যাই একটু হোক এই সেটাই আর কি। এটাই বলছি যে আপনার ভাইরা যারা হুম, আছেন তারা যদি আপনারা মানে পেজটা আসলে আমাদের সবার, এটা কোনো পার্সোনাল পেজ না, এখান থেকে কেউ বেনিফিট হবে না। আমরা এটা একটা মানে একটা রেডভু, ইটস রদভু, আমাদের একটা মিলনস্থল যেখানে আমরা মানে এই ডিবেট গুলো বা কথাবার্তা যেগুলো সবকিছু এখান থেকে তথ্য পাবো। মানে কারো অন্য ইনশাআল্লাহ। জায়গায় যেন যেতে না পারে, এটাই হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল স্টেজ, আমরা এটা করেছি। এরপরে এটা বাড়বে ইনশাল্লাহ, আপনারা থাকবেন, আজকে আমরা আছি, কালকে আপনারা আসবেন, আর তারপরে আরেকটা আসবে, একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া আল্লাহ তাআলা করে দেবে, এটা তো আমাদের হাতে কিছু না। তো আপনারা একটু রিকমেন্ড করবেন আপনাদের বন্ধু বান্ধব সবাইকে এখানে হয়ে, তাহলে আমাদের এটা মুসলমান ভাই যারা আছেন, বোনেরা যারা আছেন, মানে এখানে যখনই কোনো লাইভ চালু হবে সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে ইনশাল্লাহ। তো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। তো ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে যুক্ত করার জন্য। আর আমাদের রবিউল ভাই যদি একটু মানে আসতেন, হ্যাঁ ওনার কথা একটু কিছু কথা শুনতাম আর হ্যাঁ, কি। রবিল ভাই একটু বলবেন আপনার কথা, আসেন আসেন। তাহলে আমি রেখে দিই না? হ্যাঁ আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম আসসালামু রহমতুল্লাহ আলাইকুম। বারাকাতু। কনভে মাই ওয়ালাইকুম সালাম টু আসসালাম। মাই ভাবি, মাই সিস্টার। জি জি ইনশাল্লাহ, সে কিন্তু দেখছিল আপনাদের লাইভটা ও দেখছিল। আচ্ছা আচ্ছা জি আচ্ছা, জি, হ্যাঁ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে শুনেছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। সবার প্রতি রইল মানে অশেষ মানে ভালোবাসা এবং সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। তো রবিল ভাই আপনি আসবেন, কিছু বলবেন? না, আমরা এখানে বেসিক্যালি হয়তো কেউ কেউ খুব করবেন, সেটা কেউ বিতর্ক করতে পারে না, আর্গুমেন্টসে যেতে পারছেন, আমিও মাঝে মধ্যে যে করব না, কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় একটু ইসলাম নিয়ে বা যুক্তি বিজ্ঞান, কারণ ইসলামে তো জ্ঞান সাধনা করতে বলেছে, এটা নিয়ে আমরা যারা আছি, আরও ভালো যারা আছেন ওনারা আসবেন ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতে আসবেন, আমরা শুনবো, আমরা আরও জ্ঞান পাবো। এটাই। মোহাম্মদ আলী ভাই আসতে চান বলেন, পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের মোহাম্মদ আলী ভাই, নাইস ম্যান। আপনারা অনেকে ওনাকে চেনেন, এমন মানুষ নাই যে চেনে না। এই ডিক্লাইন করেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি আজকে আসি, পরে কথা হবে রবিল ভাই। সবাইকে সবাইকে সমস্ত ভাই এবং বোন যারা প্রথম থেকে ছিলেন কিংবা একটুখানি দেখেছেন কিংবা পরে দেখবেন, সবাইকে সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। কোনো গঠনমূলক যদি সমালোচনা থাকে এখানে পোস্ট করবেন, আমরা সমাধান করতে চাইবো, ভালো করতে চাইবো। মানে আমরা মানে আমরা সবাই, আপনারা যারা শুনছেন এবং যারা বলছি তারা সবাই হচ্ছি আমরা। আল্লাহ হাফেজ।